Tanzania is set for this year's National Heroes Day. Government promises sufficient and timely agricultural inputs. Good evening, I am Teddy in Paranyanga. You can also follow us live via YouTube channel TBConline and also get all the latest through our Instagram, Facebook and Twitter pages at TBConline. President Dr. Samia Suluhu Hassan has received letters of credentials from 2 ambassadors representing their countries in Tanzania during an event led at the Tungu State Lodge in Zanzibar today. The envoys include the ambassador of the Republic of Sierra Leone to Tanzania, Isatu Bandu, whereby Ambassador Bandu has vowed to strengthen trade and investment between the 2 countries. Furthermore, President Samia received credentials from and all the new Pakistan ambassador to Tanzania, Siraj Ahmad Khan. Their father discussed new plans of strengthening relationship between Tanzania and the individual countries, especially on diplomacy, technology, and the army. The Minister of State and Prime Minister's Office Policy, Coordination and Parliamentary Affairs says President of Tanzania and the Commander-in-Chief, Dr. Samia Suluhu Hassan, is expected to lay a foundation stone for the construction of the Heroes Monument, which is expected to be built at Mtumba Government City in Dodoma. She made the statement today while addressing journalists on preparations for the commemoration of this year's National Heroes Day to be held tomorrow, July 25th in Dodoma, where the official guest of honor is expected to be President Dr. Samia Suluhu Hassan. Here's a report by Linus Gamara, read by Esther Deus. For the commemoration of this year's National Heroes Day that will be held at the new Heroes Grounds, Mashujaa Grounds, built at Mtumba Government City in Dodoma, have been completed. The organizing committee for the day says all the plans are in plan for the national event. Special parade, soldiers to join us, where we will have the Commander-in-Chief, who is also the President of the United Republic of Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, to remember our heroes. On this year's anniversary, the President of the United Republic of Tanzania will lay the foundation stone for the construction of this area where all activities will take place. Furthermore, the minister elaborates the different elements of this year's celebrations compared to other years. These celebrations should be held in all regions and districts in the country by doing various social activities such as planting trees, cleaning various places, as well as remembering our heroes in regions and districts that have their graves. Moving on to the next news, the President of Zanzibar and the Chairman of the Revolutionary Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, says the health, water and education sectors are important for the well-being of the people of Zanzibar. Dr. Mwinyi made the remarks at the State House in Zanzibar when he met and held talks with the acting ambassador of Saudi Arabia in the country, Fahad Al-Arabi. Here are more details. President Dr. Mwinyi insists great strides have been made in those sectors, but they still need to be further improved, urging the government of Saudi Arabia to increase cooperation in the sectors. On behalf of the Revolutionary Government of Zanzibar, we are very grateful for the aid that we have been receiving from the government of Saudi Arabia for many years now. We ask that our gratitude be conveyed to the institution that provided this support. Usually, the Revolutionary Government of Zanzibar collaborate with organizations that are both governmental and civil in providing various services to its citizens. When we find institutions that provide aid like this, we are grateful to cooperate with them, and we would like the aid to be in various areas that are beneficial to the people. With the appreciation, I would like to request that this institution look into the possibility of helping us with health, education, and water issues as they are most in need. On the other hand, the acting ambassador of Saudi Arabia to Tanzania,
Fahad Al-Harbi, who is accompanied by a delegation of 4 officials from the King Salman Humanitarian Aid Institute of Saudi Arabia, vows to continue to deepen ties with Zanzibar. كما يعلم فخامة الرئيس والأخوة الحضور أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقدم. Honorable President, this institution provides support to the whole world by focusing on areas of great need. We provide support such as food, health, education, water, and rehabilitating all the classrooms and the buildings. The ambassador also extended special greetings from King of Saudi Arabia, Salman bin Abdulaziz Al Saud, promising to send back greetings from the government of Zanzibar. Vice President Dr. Philip Mpango says the government continues to address the challenges of farmers in the new coming farming season, including ensuring subsidized fertilizers are even closer to the farmers. He made the assurance while speaking to the residents of Mbinga district in Ruvuma region, instructing the Ministry of Agriculture to fully implement the plans of ensuring sufficient and timely agricultural inputs, as the region is pivotal on food production in the country. Nyinyi ni wakulima wazuri, hakuna mashaka. We have no doubt that you are good farmers, and we continue to congratulate you in the big effort that you are putting in feeding a large part of our nation. But I urge you, as the government is making effort in solving the challenges you are facing, to ensure the subsidized fertilizer is available early in sufficient quantity, but also close to your areas. But I ask you to not sell everything, because our neighboring countries are facing a challenge of food shortage because of insufficient rain. So if you sell everything, because it will lead to shortage of food in your areas and ending up asking for aid food through regional administration, ministry, and the government at large. Wanambinga residents, we have to make sure that there is a food security from household level. It's my hope that we understand each other concerning this matter. On the other hand, the Deputy Minister of Agriculture, Anthony Mavunde, says in strengthening coffee farming in the district, the government is to review the debts of the cooperative unions in order to shun the citizens away from ordeals that lead them to fail to buy inputs on time. Previously, in 3 seasons, you used to purchase a fertilizer bag of 50 kilograms at 140,000 to 150,000. But the 6th government regime under Dr. Samia Suluhu Hassan and her Vice President Dr. Philip Mpango, they came up with a strategic plan of subsidized fertilizer that will be purchased at 7,000 per 50 kilogram fertilizer bag. Last phase, you faced a challenge of its accessibility because it was in its beginning stage. But this time around, its accessibility is assured and it will be close to your areas. Here in Mbinga, we have registered 18 stations in Mpangao, Kilungu, Mkepai, Utili, Kilimani, Mateka, and Rwaita. So there will be no need to travel a long distance to purchase fertilizer anymore. Vice President Dr. Philip Mpango has concluded his official visit at the Ruvuma region. Now from the Ruvuma region, heading to the Benjamin Mkapa Foundation, where it says will continue to honor the vision of the late Benjamin Mkapa by providing employment opportunities for the young people in the fields of medicine to provide relief in the health sector in the country. Since it has been 3 years since the death of the 3rd-term president of Tanzania, Benjamin Mkapa, my colleague Lulua Mohammed has spoken to the Relations and Communication Manager of the Institute to know how the institution honors his legacy. Years since the demise of the 3rd-term president, Benjamin William Mkapa. So how is the Mkapa Foundation still honor his vision? The Mkapa Foundation has always honored Benjamin Mkapa's vision through the work that we do. And now that is 3 years since his demise, we have been using the July month as the Mkapa Legacy Month within the Benjamin Mkapa Foundation. And this year, throughout July, we have been having a series of different activities, both within Dar es Salaam and outside of Dar es Salaam. So we have continued to employ different health workers as skilled health workers and the community health volunteers. So what efforts have you made in ensuring that Mkapa's philosophy live forever?
What we have been doing is making sure that everyone understands our support to the government, how we complement the government efforts in servicing the health sector in Tanzania. We have been working with different partners, both internal and outside of Tanzania, to make sure that we are realizing his vision for serving the underserved community within Tanzania. So we are continuing to make sure that the vision of this institution, the vision of the foundation, is realized through different means. The late Benjamin Mkapa was the president who initiated many institutions. Do you have any plans to impart the same knowledge to the current leaders? Only thing that we can do as the Benjamin Mkapa Foundation is to make sure that we undergo the same principles. We use the same principles, make sure that his vision is realized for others to learn from. So there are different institutions, yes, that were started by His Excellency Benjamin Mkapa, but everyone has a different vision. And for us, realizing ours will be an example for others to follow. But at the same time, we work closely with every other partner, including these institutions that were started by. Thank you, Lulua Muhammad, for such a piece, and may the soul of the late President Mkapa continue to rest in peace. Moving on to the next news, African leaders have been urged to involve young people in the decision-making process and give due priority to the issues of employment and health services. The call has been made in Dar es Salaam today by a group of youth from 6 African countries during the youth side meeting prior to the African Human Capital Heads of State Summit, organized by the World Bank Together and Save the Children organization, to analyze the critical role of youth as stakeholders in Africa's development dialogue. Lulua Mohammed attended the meeting and has prepared the following report. Brings together young people from 6 African countries, including Tanzania, Kenya, Uganda, South Sudan, Malawi, and Zambia. Speaking during the meeting prior to the African Human Capital Heads of State Summit, the young people call on African governments to involve young people in leadership roles and give needed priority to employment and health services. Giving us the opportunity to come out from the country and come and participate outside. This will give us courage. This will give us interest that really there is something out of this tomorrow. So let them really give impact to the youth of our country, or taking it seriously, making sure that government allow youth to really do something that can really engage them and make them busy in their daily life. We need to be educated with quality education. We need to be, more accessible to the labor market. We need to be more funded for startups and small medium enterprises. Inclusion of youth and women in policies. So all these things, all these aspects are crucial if we want to reach the African Agenda 2063 and also open the AfCFTA, which is the African trade agreement that caters to all African member states. So these are some of the things that we talked about today. Heads of state can come in to support the youth of Africa and to steer them ahead for human capital development. By this, we were looking at areas of youth empowerment, we are looking at areas of education, we're looking at areas of gender policies and women empowerment, and also on health and reproductive issues. So we are looking at maybe the heads of state coming together to put in the policies which will be able to steer the Kenyan, the African youth ahead to maybe higher levels of human capital. The executive director of Save the Children organization, Angela Kauleni, says that the summit will address various challenges facing young people today. Inform our young people so that they can make informed decision making. We've heard in the meeting today, young people are concerned about the growth, the fast-paced growth of artificial intelligence. And they're asking very fundamental questions on the fact that what's our position as young people if AI is overtaking us? I think they just need to get the right information, the right knowledge, so that they can take advantage of the fast-paced growing, technology happening across the globe, to be able to use that technology to empower them to be innovative in livelihood, in building their country's economies, in being able to really contribute to the growth of our continent. The Human Capital Heads of State Summit will be held for 2 days from tomorrow in Tanzania. This is the first time the meeting is being held in Africa.
Reporting from Dar es Salaam, Lulua Mohammed, TBC News. Thank you, Lulua Mohammed. On to the next news. The Japanese ambassador to Tanzania, Yasushi Misawa, says that his government will continue to cooperate with the government of Tanzania in improving the lives of citizens in various economic sectors. Ambassador Misawa made the commitment when he visited the Iringa region and inspected development projects in the region, including the Iringa Referral Hospital, Chief Mkwawa Museum, and Isimila Historic Site of the Natural Pillars. Irene Makalinga from Iringa has more details. Apart from visiting Chief Mkwawa Museum at Kalenga Ward and the Iringa Referral Hospital, Ambassador Misawa has been impressed by the historical site of Isimila with the natural pillars, where it is believed that humans lived there in the early Stone Age about 3,000 years ago. This is the first time for Ambassador Misawa to visit Isimila Stone Age and the natural pillars. He is overwhelmed by the scenery and admired God's creation in those natural pillars that resulted from soil erosion. Stephen Gowi is the head of the Isimila site. These human ancestors were very capable of adapting to the environment and master them, basing on the resources that were found around. For instance, these stone tools were the raw materials, mostly were the granite and quartz. They made the tools and then they hunted, they ate food, then they enjoyed their life. Ambassador Misawa admits that the Iringa region is full of tourist attractions and resources that, if well promoted, will benefit its citizens. Iringa is very rich in natural resources and also at the same time in historical sites. And I was heard also about this historical site, as well as... Earlier, Ambassador Yasushi Misawa met with the Iringa Regional Commissioner Halima Dendego, who had thanked Japan for its support to the Iringa people and asked Japan to support the construction of the Tumaini Igumbilo bypass road that will reduce the traffic congestion in the middle of the city. As we open up for more investment and tourism in the region, we think that we need to have a proper infrastructures which will allow the movement of people, goods and service. Strengthen the relationship partnership between the Japan and the Iringa because of distance. But on the other hand, in the globalized world, we may have more potential and the chance to strengthen our partnerships. Irene Makalinga, TBC, Iringa. Thank you, Irene Makalinga. Now let's take a look at the Southern Highlands regions, which are experiencing extreme cold weather conditions beyond usual weather conditions expected in the regions. Our reporter Adolf Umbata from Mbeya region has prepared the following report, which is read by Apasia Ringo. In most places in the Southern Highlands regions, temperature has lowered, reaching 10 degrees Celsius, a situation that is not normal in the regions. In the village of Umkesule, Kawetele, which is an area that is higher than any other part in Tanzania, the residents describe how cold this area has been. Baridi ni kali mno. The cold is so intense to an extent that it is a challenge to take shower, as we used to, despite of the sun rising as usual, but the cold is still severe, surprising. The temperature released by the sun, which makes us always covering ourselves with warm attire. We have been buying warm clothes with a higher price due to its high demand in this season. Currently, the weather has totally changed compared to how it was previously. Before, we used to wake up early in the morning to attend our daily routines, but for now we have to wake up when the sun has fully arisen at around 9 a.m. when the cold has at least cooled down. For instance, this month of July, the cold is severe, which has affected the prices of warm clothes to be higher compared to other seasons. But also it has affected the rate of businesses to be unsatisfactory.
The cold is so intense, which poses difficulty for children waking up early in the morning to attend school on time. But it has also affected our daily waking up schedules. Some of the businessmen and women used the opportunity to boost the sales of heavy clothes that almost everyone in the region do need at the moment. The residents claim the clothes are now sold at high rates. Recently, the hour restriction we have but make sure the children are fully dressed with warm clothes like pull necks, sweaters, and BNE hats as they go to school. Anyone against that, legal actions will be taken against them for the sake of the children's safety in this severe cold condition. Now, what do the residents do to cope with the extreme cold conditions? Before we wind up our local news tonight, let us now have a look at today's exchange rates according to the Bank of Tanzania, BOT. Don't miss TBC News every weekday to know all the latest in exchange rates. Time now for all the latest in international news. National news as compiled by Ramadan Mpenda and read to you by Flora Mwano. At least 8 people have been killed and injured many others who are currently being treated in the hospital after a fuel truck exploded in southwestern Nigeria as residents were trying to draw off petrol out of it. The Ondo State Police spokesman, Fumilayo Omisanya, has said the truck was involved in an accident on Sunday night in a neighborhood of Ondo State, which caused it to bend off the road and fall over on its side. He added that some people went there to hollow out fuel, and in the process, the tanker exploded. Fuel truck accidents are common in Nigeria, where petroleum products are often carried across the country by road as rail infrastructure is mostly outdated or inadequate. Gabon's leader Ali Bongo Ondimba will face 18 other candidates in next month's presidential election, authorities have announced on Monday. The 64-year-old who took over from his father, Omar Bongo Ondimba, in 2009, official announced in July that he would run again. His leading rivals include Alexandra Barrow Chambria of the opposition Rally for the Fatherland and Modernity RPM party and the National Union's head Polit Misambo. Bongo is favorite to win a third term at the head of the oil-rich West African state ruled by his family for 55 years. Earlier in April, the Gabonese parliament voted to amend the constitution and reduce the president's term from 7 to 5 years. And the Sudanese conflict marked its 100th day amid a failure in mediation by both regional and international powers. The United Nations says the conflict pitting the national army against rapid support forces has seen 3 million people uprooted, including 700,000 who fled to neighboring countries. Some 1,133 people have been killed in the war, according to the health ministry in Sudan, though officials believe the number is higher. Neither the army nor the RSF has been able to claim victory, with the RSF's domination on the ground in the capital Khartoum up against the army's air and artillery firepower. Infrastructure and government in the capital have fallen apart, while fighting has spread westwards, particularly to the fragile Darfur region, as well as to the south, where the rebel SPLM-N group has tried to gain territory. And that was international news. Sports news up next.
And in sports news, the Executive Secretary of Tanzania Sports Council, Neema Msita, says the government will continue to cooperate with stakeholders to promote the sports sector in this country by encouraging sports in schools and colleges. Speaking to TBC News in Dar es Salaam during the handing over of the national flag to the Swimming National University team that is going to participate in the world competition in China, Msita urges the team to play harder to bring medals to Tanzania. As the country, we are looking forward to see the green lights and the flying colors. We want to see our national flag flying very well. And we call upon all other students at the university level to make sure that they utilize their talents. They should not concentrate only on studies, but they should also take part in the talents that they were given by their gods. Swimming and athletics players have already traveled today to China to participate in the World University competition that is expected to start from July 27th to August 8th in China. Moving on to the next sports news, the Tanzania boxers who have confirmed to participate in the newly introduced Muay Thai boxing competition say boxing is one way to create employment and income to Tanzanians. Speaking during the introduction of the Muay Thai boxing competition held in Dar es Salaam, boxers add that they are training hard and they are ready to set a show and entertain the fans. Ask our boxing fans to turn up in numbers to support us, because without them, our game will not develop. They should come to watch Muay Thai fight for the first time in our country. I'm well prepared with my whole team. My opponent will get what he deserves. I'm well prepared. I will make sure that he will never finish the first round. This is one, but we have many fights which will be conducted in the future, like boxing and kickboxing. But we have started with the Muay Thai to fulfill the interest of our audience. From inside and outside of the country will showcase their talents on July 29th in Dar es Salaam in the boxing competition. That is sports news, and now before we conclude the news bulletin, let's take a look at weather forecast for the next 24 hours. Once again, this is 24 hours weather forecast from Tanzania Meteorological Authority. Wind flow pattern, wind expect flow at the speed of 40 km per hour over the entire coast together with northern part of Lake Tanganyika. And average wind speed expected over Lake Victoria Basin, Lake Nyasa together with the southern part of Lake Tanganyika. TMA issue an advice for expecting strong winds over the entire coast together with northern part of Lake Tanganyika. And for tonight, we expect future particle condition and average cooler condition over the most part of our country, while the lowest minimum temperature expect to be 7 degrees Celsius over Mbeya regions. For tomorrow, we expect future particle condition, light rain shower over Fure, over Tanga, Unguja and Pemba ISIS, while the rest part of our country expect future particle condition and long sun period. Let's have a look for the 4 days weather forecast for some part of our country, starting from the day after tomorrow. And we thank you for watching us and have a good night. And that marks the end of the news bulletin for tonight. Don't miss our next bulletin in Kiswahili at 11 p.m. I am Teddy Mparinyanga. Have a lovely, lovely night. Damka, habari Tanzania. Kutoka pwani ya Kiwengwa mpaka mwalo wa Katonga, pwani ya Msimbati mpaka Ukerewe.
TBC tunakuja kivingine, tukiwa tumesheheni vipindi mbalimbali vya habari, matukio, burudani na michezo. Ndiyo, usikubali kutenganishwa na mto wakati kuna ngalawa. Na ukiona tembo anaringa, ujue mvua zimekaribia. Kama kawaida ndani ya TBC, na leo nakuambia hivi, mgaagaa na upwa hadi wali mkavu. Halo, umechaguliwa kuwa mshindi wa Kula Gwala na TBC Taifa. Unakwenda kujishindia pesa taslim shilingi milioni 5 kwa kuwa msikilizaji bora wa vipindi vyetu hapa TBC Taifa. Naam, haijawahi kutokea na haitatokea. Waswahili wanasema inayotaka kunyesha haisubiri mawingu. Hiyo mvua, hiyo jua. TBC tuko nawe saa 24 siku 7 za wiki. Wakati wao wakitenganisha chuya na mchele, sisi huku kwetu tumeshaivisha, tunapakua. Naam, mke ni mwanamwali. TBC tunaendelea kukupa kile ambacho unastahili. Kwa zaidi ya miongo 6 sasa, TBC tunaendelea kuwa kinara na habari na matukio. Za Jumatatu, wanafamilia wacheza pesa, karibuni sana kwenye live jackpot hapa TBC1. Jamani, wiki ndo kwanza imeanza, pesa ndo kwanza zinaanza kutolewa kama kawaida, mtiririko ule ule, hatupoi. Eda Chikawa, Eda Cheza Pesa, leo niko hapa kama kawaida kuhakikisha kwamba wewe ambaye upo nyumbani sasa hivi, kwanza labda kama ulianza kucheza kuanzia asubuhi ni sawa, lakini kama ndo sasa hivi umekaa umetulia unasubiri muda ufike pia ni sawa. Draw zinaendelea kuchezeshwa kama kawaida. Laki moja zimetolewa. Mimi hapa pia nitakwenda na boost mtaji, lakini pia laki moja nitaendelea kutoa kama kawaida. Hakikisha unacheza pesa, kwa sababu unapocheza pesa unajiweka karibu na pesa. Kuna mwingine mshindi wa wiki iliyopita, kwa sababu ilishapita, aliniambia hivi, aliniuliza, ninapocheza pesa sasa hivi hiyo gari naweza nikaipata? Jamani, mimi nakujibu sasa hivi. Ukicheza pesa kupitia TBC1 Taifa FM, popote pale unaoingia kwenye draw ya kushinda hilo gari, unaambiwa ni Toyota Crown ya baba mzazi hiyo. Ukicheza pesa unaingia, licha ya kwamba utaingia kwenye draw za hapa ndani, lakini pia kwenye hiyo gari utaingia kwenye hizo draw na utashinda kama kawaida. Unachotakiwa kufanya sasa hivi, kwa sababu ndio Jumatatu, mchaka umeanza, mambo yamekuwa si mambo, basi unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kuhakikisha tu kwamba una shilingi 1000 kwenye simu yako. Ni kitu cha msingi sana, kwa sababu huwezi kucheza pesa, huwezi kushinda pesa kama huna shilingi 1000 kwenye simu yako. Hakikisha una shilingi 1000, nenda kwenye menu wako wa malipo, chagua pale lipia bili. Watakwambia ingiza namba ya kampuni au namba ya biashara. Hata usisite ndugu yangu, weka 551551 kwa maana 551 Ingiza kumbukumbu namba, weka pale 333 au neno TV. Kiasi ni shilingi 1000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba 1 kudhibitisha muamala wako. Jamani, hicho ndicho ambacho unaweza kukifanya sasa hivi usiku wa leo, Jumatatu ya leo. Mimi nakusihi sana wewe Mtanzania, mwanafamilia wacheza pesa, popote pale ulipo, kama ni mara yako ya kwanza, jaribu bahati yako, lakini kama ulishacheza pia endelea kucheza, kwa sababu kila mtu ana zamu yake. Inawezekana leo ndio ikawa zamu yako kujishindia shilingi 50,000, shilingi 100,000. Bila unatoa shilingi 50,000 kama kawaida, natoa shilingi 100,000 kama kawaida. Kwa hiyo kwenye draw zote ukicheza unaingia. Nenda kwenye menu yako malipo sasa hivi, chagua lipia bili, utakwambia ingiza namba ya kampuni au namba ya biashara, weka pale 551551, kumbukumbu namba weka 333 au neno TV. Kiasi ni shilingi 1000. Watakwambia ingiza namba yako ya siri, bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala wako. Mimi nitakupigia simu, nitakwambia kwamba wewe ndio mshindi wa shilingi 50,000 ya kwanza. Naanza na boost mtaji kama kawaida, changamkia hiyo, lakini pia nikitoka kwenye boost mtaji ya shilingi 50,000
nina laki moja. Wacheza pesa kadiri ambavyo unaweza, kwa sababu utakapocheza mara nyingi zaidi unaingia kwenye draw zote, uwezo ukakosa zote. Unakosaje zote sasa? Nenda kwenye menyu yako malipo sasa hivi, mchangamka, chukua simu yako, nenda kwenye menyu yako malipo, chagua lipia bili, weka namba ya kampuni 551551, kumbukumbu namba weka 333 au neno TV, kiasi ni shilingi 1000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba moja kuthibitisha mambo yako. Mimi nitatangaza washindi kama kawaida. Na furaha Jumatatu. Kama siku yako imeanza vizuri, basi hongera. Imeanza vibaya, mambo ya pole. Hayo ndo maisha. Ndio maana tuko hapa kuhakikisha kwamba tunapunguza hayo makali. Ukicheza pesa, unashinda pesa, mambo mengine yanaendelea. Mshindi wa shilingi 50,000 ya kwanza, 50,000 ya kwanza mimi nakwenda kumtoa sasa hivi. Hakikisha unaingia kwenye hii draw. Hakikisha Mtanzania, cheza pesa, unaingia kwenye draw ya shilingi 50,000 ya kwanza, lakini pia kuna shilingi 100,000 zinafuata. Unachotakiwa kufanya ni rahisi sana, mno. Haina hata, yani haina janja. Nenda kwenye menyu yako malipo sasa hivi. Chukua simu yako. Nenda pale kwenye kulipia bili, watakwambia ingiza namba ya kampuni au namba ya biashara. Weka 551551, kumbukumbu namba weka 333 au neno TV, kiasi ni shilingi 1000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba moja kuthibitisha mambo yako. Mimi nakwenda kutangaza wewe. Nianza na boost mtaji. Boss amechanganyikiwa, ananiambia boost mtaji Jumatatu kama hivi 50 hizo ukiwapa watu kidogo inapunguza ile makali, na wale wa laki moja kama kawaida mwendo ni ule tunalisongesha. Mimi narudi na mshindi wa shilingi 50,000 leo back to back. Mimi natoa pesa, tunaondoka ili kesho michakato iendelee kama kawaida. Nenda sasa hivi kalipe bili, namba ya kampuni 551551, kumbukumbu namba ni 333 neno TV, kiasi ni shilingi 1000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba moja kuthibitisha muamala wako. Mimi narudi na mshindi wa shilingi 50,000, tuna boost mtaji, alafu tunaanza na zile pesa kubwa malaki onea tunawatafuta. Cheza pesa sasa hivi. Pesa huku kwetu kila mtu apate. Washindi kibao wanaondoka na pesa taslim kila siku kuanzia saa 4:30 usiku hapa TBC1 kwenye live jackpot. Nasemaje? Kivumbi kinaendelea. Shilingi 500,000 kutolewa kwenye jackpot kubwa kuliko, na hiyo ni kila Jumamosi. Huku cheza pesa mambo ni nginga. Ni mapene tu. Sasa nenda kalipe bili, weka namba ya kampuni 551551, kisha kumbukumbu namba ambayo ni 333 au neno TV, weka kiasi shilingi 1000, ikifuatiwa na namba ya siri kuthibitisha muamala wako. Unasubiri nini? Kwa buku tucheza mara nyingi wezavyo, kujiongezea nafasi ya ushindi. Hairuhusiwi kucheza kwa walio chini ya miaka 18. Cheza kistaarabu. Mtanzania, mwanafamilia wacheza pesa, unasubiri nini? Yaani kinachokusubirisha hapa ni nini? Unachotakiwa kufanya jamani ni kucheza pesa, kwa sababu boost mteja shilingi 50,000 na kwenda kutoka sasa hivi. Nenda kalipia bili, namba ya kampuni weka 551551, kumbukumbu namba hakikisha unaweka 3 ziwe 3 kwa maana 333, au vipi ukiona namba zinakusumbua weka neno TV, kiasi ni shilingi 1000 tu kwa muamala mmoja jamani. Kama una shilingi 2000 weka 1000 kwanza, alafu tena utarudia tena vile taratibu ni ile. Weka pale shilingi 1000, weka namba yako ya siri, bonyeza namba moja kuthibitisha muamala wako, utakuwa umeshiriki kucheza pesa, na tutakwambia kabisa kwamba umeingia kwenye draw ya cheza pesa, umeingia kwenye draw ya ndinga. Yaani wewe upo kote. Ukicheza pesa jamani unakaa karibu na pesa. Mshindi shilingi 50,000, mimi nakwenda kuchezesha draw muda si mrefu. Nataka umalizie. Tuwe pamoja, tuende pamoja. Tukiingia kwenye laki tuende kwa pamoja tena tuwe na laki. Haya, tuende kazi. Chukua simu yako sasa hivi kisha na shilingi 1000. Kama unatafuta namna uwe nayo shilingi 1000 usiku wa leo. Jumatatu, wiki ndo kwanza imeanza. Wapendwa, wiki ndo kwanza imeanza. Nenda kalipie bili. Namba kampuni weka 551551. Kumbukumbu namba weka 333 au neno TV. Kiasi ni shilingi 1000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba moja kuthibitisha muamala wako. Yaani hicho ndio kitu ambacho unaweza kukifanya sasa hivi usiku wa leo ukajishindia shilingi 50,000 ya kwanza, lakini pia unaingia kwenye draw ambazo zinaendelea. Na unapocheza mara nyingi kadiri ambavyo unaweza, ndivyo ambavyo unajiweka karibu na hiyo pesa. Mshindi mimi namuita bosi kama mara 3 hivi ili tuweze kuona namna gani tunampata, anatokea wapi, vipi na mambo kama hayo. Malizia muamala sasa hivi. Nenda kalipe bili, namba kampuni weka 551551, kumbukumbu namba weka 333 au neno TV, kiasi ni shilingi 1000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba moja kuthibitisha muamala wako. Mshindi wa shilingi 50,000 jamani anatafutwa sasa hivi. Tu boost mtaji, twende kwenye laki. Malizia muamala. Mimi nahesabu mpaka 5, nisifanye 3 mpaka 5.
ili wewe umalizie muamala uingie kwenye hiyo draw. Na hesabu mpaka 5, mshindi atakuwa amepatikana kama kawaida. Tunaendelea na shilingi 100,000. Malizia muamala. Kumbuka namba ya kampuni au namba ya biashara ni 551551. Kumbukumbu namba ni 333 au neno TV. Kiasi ni shilingi 1000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. 1 2 3 4 5. Huyu hapa mshindi wa shilingi 50,000 ya kwanza kabisa, na tuna boost mtaji hiyo 068628 mwishoni ni 27, kwa maana kwamba mwishoni ni 27. Huyo ndo mshindi wa shilingi 50,000 ya kwanza. Mimi ni nani nisimpigie simu popote pale alipo? Huyu ni Mtanzania, mwanafamilia kabisa wa Cheza Pesa. Ameona isiwe tabu, mimi ngoja nijitoe kimasomaso nijishindie hizi pesa, wiki yangu iweze kwenda vizuri. Tumpigie simu. Mwishoni imeishia na 27, mshindi ndo huyo. Namba yake unaiona hapo. Endelea kucheza pesa, kwa sababu ninapomalizana na mshindi wa shilingi 50,000 naingia kwa wale wa shilingi 100,000, kwa maana malaki unia ndo unakwenda kuwatafuta sasa hivi. Hakikisha unaingia kwenye hiyo draw Hakikisha unaingia kwenye hiyo draw. Haipatikani kwa sasa. Sawa, inawezekana ni mtandao. Mimi ni nani? Mimi nampigia tena kwa sababu wewe ndo tajiri. Wewe ndo unanifanya mimi nisimame hapa nihakikishe pesa yako unaipata. Nenda kalipe bili jamani. Weka namba kampuni 551551. Kumbukumbu namba weka 333 au neno TV. Kiasi ni shilingi 1000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Mshindi leo ndio wa kwanza kabisa. Jamani, ukicheza pesa hata kama maeneo ulipo kama mtandao kidogo unasuasua, basi unazugazuga maeneo ambayo uliweza kufanikiwa kufanya miamala, usiondoke basi, kwa sababu ushindi inawezekana ndo kwako. Nenda kalipe bili sasa hivi. Weka namba ya kampuni 551551. Kumbukumbu namba weka 333 au neno TV. Kiasi ni shilingi 1000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Jamani, huyu hapatikani, lakini pesa yake amekwisha kuipata, kwa sababu ninapomtangaza pesa yake moja kwa moja inaingia kwa simu yake. Hamna janja janja. Cheza Pesa ni waaminifu kabisa, kwa sababu huu mchezo unasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha Tanzania. Kwa hiyo hata usijali, ukicheza pesa hata kama haupatikani, pesa yako inaingia kama kawaida, ila ni vizuri zaidi ukapatikana. Nenda kalipe bili sasa hivi. Weka namba kampuni 551551. Kumbukumbu namba weka 333. Jamani, 3 zinakuwa 3 au neno TV. Kiasi ni shilingi 1000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Hiyo ndo namna ambayo itakufanya wewe uweze kuibuka mshindi usiku wa leo. 100,000 zinafuata. Bosi anachanganyikiwa, ananiambia hebu hapa hizo 100,000 boost mtaji hiyo tuwe tumemalizana. 50,000 inatosha kwa leo. Toa 100,000 wengine wapate. Mimi ni nani nikatae? Sasa hivi chukua simu yako, hakikisha una shilingi 1000. Nenda kwenye menyu yako malipo, chagua lipia bili sasa hivi. Chagua lipia bili, utakwambia ingiza namba ya kampuni au namba ya biashara. Ndio hiyo 551 utakwambia ingiza kumbukumbu namba, weka 333 au neno TV. Kiasi weka pale shilingi 1000. Namba yako ya siri unaijua mwenyewe. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Hiyo ndo namna ambayo itakufanya wewe uibuke mshindi wa shilingi 100,000 usiku wa leo. Mimi naanza pia na 100,000 ya kwanza kabisa. Mshindi wa shilingi 100,000 anatafutwa. Ingia kwenye hiyo draw. Mshindi wa kwanza nimeshindwa kumpata, isivyo bahati hajapatikana, lakini siwe tabu, nitaendelea kumtafuta. Wewe sasa hivi chakarika Cheza Pesa ili uweze kujishindia hii pesa. 100,000 kuanzia asubuhi zimetoka kama kawaida, lakini sasa hivi pia 100,000 mimi nakwenda kutoa. Nenda kalipia bili, namba ya kampuni weka 551551, kumbukumbu namba weka 333 au neno TV. Kiasi ni shilingi 1000 tu, alafu unaweka namba yako ya siri kuweza kuthibitisha muamala wako. Mimi narudi na mshindi wa shilingi 100,000. Tafadhali endelea kucheza pesa na kusisitiza, kwa sababu natamani hii pesa uipate wewe hapo unatazama TBC1 sasa hivi. Haya chakarika, mimi narudi na mshindi wa shilingi 100,000. Cheza pesa. Kwetu kila mtu apate. Washindi kibao wanaondoka na pesa taslim kila siku kuanzia saa 4:30 usiku hapa TBC1 kwenye live jackpot. Nasemaje? Kivumbi kinaendelea. Shilingi 500,000 kutolewa kwenye jackpot kubwa kuliko, na hiyo ni kila Jumamosi. Huku Cheza Pesa mambo ni nginga ni mapene tu. Sasa nenda kalipe bili, weka namba ya kampuni 551551, kisha kumbukumbu namba ambayo ni 333 au neno TV, weka
kiasi shilingi 1000 ikifuatiwa na namba ya siri kuthibitisha muamala wako. Unasubiri nini? Kwa buku tucheza mara nyingi wezavyo, kujiongezea nafasi ya ushindi. Hairuhusiwi kucheza kwa walio chini ya miaka 18. Cheza kistaarabu. Chini ya umri wa miaka 18. Hiyo hairuhusiwi. Kuanzia umri wa miaka 18 na kuendelea unaruhusiwa kabisa kuingia kwenye mchezo huu wa kubahatisha jamani. Kila mtu ana bahati kwenye hii dunia. Sasa tunaangalia wewe mwenzangu namna gani unaitumia bahati yako. Kama umekaa nayo ndani basi haiwezi kufanya kazi, lakini kama unashakarika kama hivi shilingi 1000 mwenzangu, ukiwa na shilingi 1000 zile unazikusanya, unacheza pesa, unajishindia pesa, unaingia kwenye draw za kwenye magari tunatoa na magari jamani. Toyota Crown jamani mpya, yani mpya kabisa, nyeusi mpya nzuri. Sasa wewe mwenzangu ukapata hiyo, mambo si haba. Sasa hivi chukua simu yako hakikisha una shilingi 1000 kwa sababu nakwenda kutoa shilingi 100,000 sasa hivi. 100,000 nakwenda kutoa kwa Mtanzania. Nenda kalipia bili, utakwambia ongeza namba ya kampuni au namba ya biashara, weka 551551 kwa maana 551 utakwambia ongeza kumbukumbu namba, usisite, weka 333 jamani, 3 zinakuwa 3. Au unaweka neno TV. Kiasi ni shilingi 1000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako, na kwenda taratibu vizuri kabisa ili tuende kwa pamoja. Wengine wanacheza jinsi ambavyo mimi nazungumza na yeye ndo anacheza, na si vibaya. Mwingine anakariri tu kwamba hapa namba ya kampuni au namba ya biashara ni 551551. Kumbukumbu namba hapa ni 333 au neno TV. Kiasi hapa naweka shilingi 1000, namba yangu ya siri, alafu nabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Yaani hicho ndio kitu ambacho unaweza kufanya wewe ukajishindia usiku wa leo 100,000. Mimi nakwenda kutoa sasa hivi jamani 100,000. Natamani kila mtu anayecheza pesa sasa hivi acheze. Yaani ambaye ana shilingi 1000 kwenye simu yake acheze, ingie kwenye draw za shilingi 100,000. Usawa huu Jumatatu hii mambo kuanzia asubuhi mpaka jioni unaona kabisa mambo hayaendi. Alafu sasa hivi una shilingi 1000 una sita unafanya vile, unazunguka kule unazunguka kule. Hapana ndugu yangu, unachotakiwa kufanya sasa hivi ni kuchukua hatua tu. Cheza pesa ili uweze kupata pesa. Yaani pesa inapatikana, pesa inatoka, watu wanashinda. Nenda kalipie bili sasa hivi, weka namba ya kampuni 551551 kwa maana 551. Ingiza kumbukumbu namba 333 au neno TV. Kiasi ni shilingi 1000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Muda haujawahi kumsubiri mtu. Muda unakwenda. Mimi nakwenda kutoa shilingi 100,000. Hakikisha unacheza sasa hivi, unaingia kwenye hii draw, unaingia kwenye draw inayofuata, unaingia kwenye draw ya gari. Maisha yanaenda hivyo, unachakarika huku na huku. Maisha yanaenda hivyo. Ukikaa umezubaa tu umekaa nyuma kinyonge hapana. Cheza pesa tunakwambia usikae kinyonge. Cheza pesa tunakwambia wewe pia ni mshindi. Kila mtu ni mshindi kwa sababu hapa kila mtu anapata. Tunatofautiana za mtu. Katika lile kundi ambalo 100,000 zinatoka, uwezo ukakosekana leo, kesho kutwa. Asa ya leo ni ya leo, ya kesho ni ya kesho. Leo ingia kwenye draw shilingi 100,000 sasa hivi. Nenda kalipie bili, weka namba ya kampuni au namba ya biashara ni 551551. Kumbukumbu namba weka 333 au neno TV. Kiasi ni shilingi 1000 tu, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Yaani ukiwa unatabasamu, unatabasamu, unafanya hivyo ukiwa unatabasamu kwa sababu unaamini ushindi ni wako. Hamna kukaa kinyonge, hamna kukaa nyuma. Wakati ndio huwa wewe kucheza pesa kwa shilingi 1000 kuweza kujipatia shilingi 100,000. Una hasara gani? Unaweka shilingi 1000 au shilingi 2000 kwa maana unacheza mara ya kwanza, mara ya pili. Kama una shilingi 3000 mara ya 3 unajipatia shilingi 100,000. Hakuna hasara hapo. Zaidi sisi tunakwambia cheza pesa, tunaendelea tu kupunguza makali ya maisha. Kila mtu anatimiza malengo yake kwa shilingi 1000 tu kwenye simu yako jamani. Hebu changamkia hili, nenda kalipe bili sasa hivi. Weka namba ya kampuni 551551. Kumbukumbu namba weka 333 333 au neno TV. Kiasi ni shilingi 1000 tu. Namba yako ya siri utaweka pale kwa sababu unaijua mwenyewe. Utakwambia bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Hicho ndicho kitu ambacho unaweza kufanya ukajishindia shilingi 100,000. Yaani ile 100,000. Yaani kuanzia 1000 mpaka 100,000. Ngapi hizo? Nyingi kweli. Hakikisha unaingia kwenye draw. Nenda kalipia bili, namba ya kampuni 551551. Kumbukumbu namba ni 333 neno TV. Kiasi ni shilingi 1000, namba yako ya siri. Alafu unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Jamani, cheza pesa kwa sababu hapa ndipo mshiko ulipo. Bana. Ukiwa na pesa
unakaa kwa kutulia sana, hauna zile kelele nyingi, hauna kubishana na watu. Mwenye nyumba kasema hivi, unajificha, unaingia huko, unagombana na huyu, unagombana na yule. Hapana, ukiwa na pesa kama hivi, unajishindia shilingi 100,000 tu, kwa shilingi 1,000 unaziokota hivi, mambo yanaenda vizuri. Nenda kalipia bili, namba ya kampuni 551551, kumbukumbu namba weka 333 TV, kiasi ni shilingi 1,000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Jamani, pesa inatolewa hapa Cheza Pesa. Hii ndio live jackpot hapa TBC1. Jumatatu ndo kwanza imeanza, pesa zinaendelea kumwagika kama kawaida. Kuanzia asubuhi mpaka jioni tumetoa shilingi 100,000. Sasa hivi pia tunaendelea kutoa shilingi 100,000. Narudi na mshindi wa shilingi 100,000, yani kwa maana nampigia simu mshindi wa shilingi 100,000 sasa hivi. Malizia muamala. Kwa nini nafanya hivi? Nataka wewe ambaye pia unasitasita sasa hivi uchukue hatua, ucheze pesa ili uingie kwenye draw shilingi 100,000. Inapotoka 100,000, kuna wengine pia nyuma yao wanapokea hizo shilingi 100,000. Mmoja tu ndo anapigiwa simu. Sasa hivi cheza pesa ili uweze kujishindia pesa. Mshindi wa shilingi 100,000 anatafutwa sasa hivi. Malizia muamala. Mimi narudi kukupigia simu sasa hivi. Wewe unaitazama sasa hivi, narudi kukupigia simu kwa sababu wewe ndio mshindi. Huku kwetu kila mtu apate washindi kibao, wanaondoka na pesa taslim kila siku kuanzia saa 4:30 usiku hapa TBC1 kwenye live jackpot. Nasemaje? Kivumbi kinaendelea, shilingi 500,000 kutolewa kwenye jackpot kubwa kuliko, na hiyo ni kila Jumamosi. Huku Cheza Pesa mambo ni nginga ni mapene tu. Sasa mnenda kalipe bili, weka namba ya kampuni 551551, kisha kumbukumbu namba ambayo ni 333 au Neno TV. Weka kiasi shilingi 1,000 ikifuatiwa na namba ya siri kuthibitisha muamala wako. Unasubiri nini? Kwa buku tucheza mara nyingi wezavyo, kujiongezea nafasi ya ushindi. Hairuhusiwi kucheza kwa walio chini ya miaka 18. Cheza kistaarabu. Hello jamani, hello. 100,000 nakwenda kutoka sasa hivi. Malizia muamala wako kwa sababu huu ndio muda. Usiseme sikusema, nilichelewa, niliingilia kule ikawa vile. Cheza pesa sasa hivi kwa sababu shilingi 100,000 mimi nakwenda kuitoa sasa hivi. Nenda kalipia bili, namba ya kampuni 551551, kumbukumbu namba ni 333 au Neno TV, kiasi ni shilingi 1,000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba 1 tu kuthibitisha muamala wako. Ukifanya hivyo utakuwa umeshiriki Cheza Pesa. Ukiona haujafanya hivyo, basi wewe haujafanikiwa kushiriki Cheza Pesa. Mshindi wa shilingi 100,000 sasa hivi mimi nakwenda kumpigia simu. Ingia kwenye hii draw, ingia kwa huyu mshindi ambaye nakwenda kumtangaza sasa hivi kwa sababu wewe ndio mshindi. Nenda kalipe bili, namba kampuni 551551, kumbukumbu namba ni 333 au Neno TV, kiasi ni shilingi 1,000 tu, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. Ukichakarika lazima utoboe. Mshindi wa shilingi 100,000 mimi nakwenda kuchezesha draw sasa hivi, na hesabu mpaka 3 tu leo, mpaka 3 tu sasa hivi kwa sababu huyu ni laki onea. 1 2 3, laki onea huyu hapa. 078769 mwishoni ni 81. Huyo ndio mshindi wa shilingi 100,000 usiku wa leo. Mimi nakwenda kumpigia simu. Mshindi wa shilingi 100,000 wa kwanza. Mshindi wa shilingi 100,000. Endelea kucheza pesa kwa sababu unapoendelea kucheza pesa 100,000 nyingine inafuata. Hello. Hello. Habari ni nzuri. Ongeza sauti kidogo. Safi. Unaongea na Eda Chikawa, Eda Cheza Pesa. Mwenzangu nani? Mrisho kutoka wapi? Kutoka wapi Mrisho Haruna? Kutoka wapi? Sikonge? Kutoka Sikonge, Tabora. Sawa, umeshiriki Cheza Pesa leo? Kutoka Sikonge ndio Tabora. Sawa, umeshiriki Cheza Pesa? Ndio, sasa hivi yani nilikuwa naangalia TV hapa. Nimeshiriki ndio. Sawa, basi hongera. Mimi nikutangaza kwamba wewe ndio mshindi wa shilingi 100,000 japo unasikika kwa mbali sana.
Sawa, endelea kucheza pesa jamani. Kuna gari inatoka pia Sawa sawa. Umesema unaitwa? Sawa, Mrisho Haruna. Hongera sana. Endelea kucheza pesa Sawa sawa. Huyo ndio mshindi wa shilingi 100,000. 100,000. Sawa, mshindi wa shilingi 100,000. Sasa 100,000 nyingine inakwenda kutoka. 100,000 nyingine inakwenda kutoka. Malizia muamala wako sasa hivi. Mimi narudi na mshindi wa shilingi 100,000 nyingine. Malizia muamala. Namba ya kampuni au namba ya biashara ni 551551. Kumbukumbu namba ni 333 TV. Kiasi ni shilingi 1,000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba moja kuthibitisha muamala wako. Mimi narudi na mshindi wa shilingi 100,000. Kwetu kila mtu apate. Washindi kibao wanaondoka na pesa taslim kila siku kuanzia saa 4:30 usiku hapa TBC1 kwenye live jackpot. Nasemaje? Kivumbi kinaendelea. Shilingi 500,000 kutolewa kwenye jackpot kubwa kuliko, na hiyo ni kila Jumamosi. Huku cheza pesa mambo ni nginga ni mapene tu. Sasa nenda kalipe bili, weka namba ya kampuni 551551, kisha kumbukumbu namba ambayo ni 333 au neno TV. Weka kiasi shilingi 1,000 ikifuatiwa na namba ya siri kuthibitisha muamala wako. Unasubiri nini? Kwa buku tucheza mara nyingi wezavyo kujiongezea nafasi ya ushindi. Hairuhusiwi kucheza kwa walio chini ya miaka 18. Cheza kistaarabu. Kidogo jamani, pesa nyingi, pesa zinaendelea kumwagika hapa. Nimesema leo natoa pesa back to back. Sasa hivi namtafuta mshindi wa shilingi 100,000 nyingine ili tuende tukapumzike. Kesho kukuche tuendelee kutoa shilingi 100,000 huku michakato mingine ikiendelea. Sasa hivi kisha una shilingi 1,000 kwenye simu yako, nenda kalipe bili, ingiza namba ya kampuni au namba ya biashara ni 551551. Kumbukumbu namba ni 333 au neno TV. Kiasi ni shilingi 1,000, namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba moja kuthibitisha muamala wako. Bwana Mrisho kutoka Sikonge Tabora, yeye anakwambia yeye amecheza sasa hivi. Yaani alikuwa anatazama alafu akacheza na akashinda shilingi 100,000. Japo amesikika kwa mbali sana, ila nimeweza kumuelewa alichokuwa anaongea. Yeye amejishindia pesa na muamala akauona. Sasa hivi 100,000 nyingine mimi nakwenda kumpigia simu mshindi jamani. Malizia muamala sasa hivi. Naenda kalipe bili, namba ya kampuni au namba ya biashara ni 551551. Kumbukumbu namba weka 333 au neno TV. Kiasi ni shilingi 1,000 tu. Namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba moja kuthibitisha muamala wako. Mshindi wa shilingi 100,000. Na hesabu mpaka 3 tu. Mshindi wa shilingi 100,000 anakwenda kumtoa. Malizia muamala sasa hivi, mchakarika, malizia muamala. Namba kampuni au namba biashara ni 551551. Kumbukumbu namba ni 333 neno TV. Kiasi ni shilingi 1,000. Namba yako ya siri, alafu unabonyeza namba moja kuthibitisha muamala wako. Malizia muamala. Wewe ndio lakionia sasa hivi. Malizia muamala. Na hesabu mpaka 5 ili wewe umalizie huo muamala wako. Mpaka 5. Malizia Usisahau namba kampuni au namba biashara ni 551551. Kumbukumbu namba ni 333 au neno TV. Kiasi ni shilingi 1,000. Namba yako ya siri, bonyeza namba moja thibitisha muamala. 1 2 3. Huyu hapa lakionea mwingine. Lakionea 0764 88 mwishoni ni 17. Huyo ndo mshindi wa shilingi 100,000 usiku wa leo. Mimi nakwenda kumpigia simu kwa sababu sema muda nao si rafiki, unanitupa mkono. Sawa. Mshindi wa shilingi 100,000. Mshindi wa shilingi 100,000. Simu yake inaita. Endelea kucheza pesa jamani. Kesho nayo kama kawaida nitakuwa hapa. Hello? Hello? Habari? Unaongea na Aida Chikawa, Aida Cheza Pesa kutoka Cheza Pesa. Mwenzangu nani? Neema kutoka Kahama. Umeona muamala? Umeona muamala? Umeuona muamala ndugu yangu? Basi angalia. Wewe ndio mshindi wa shilingi 100,000 bwana usiku wa leo. Mimi namalizana na wewe. Nataka niangalie sasa hivi. Angalia Neema.
Sawa, umeona eh? Sawa. Bwana, simu yake mpaka akate. Huyo ndo mshindi wa shilingi 100,000. Nimemalizana naye kiivo. Yeye anakuambia ngoja angalie, lakini mimi naamini pesa yake ameshaipata. So unajua na yeye simu tena. Neema kutoka Shinyanga kashinda. Mrisho kutoka Tabora Sikonge huko kashinda. Wa kwanza hajapatikana, isivyo bahati. Neema, mzigo umeona? Sawa, huyo ndo Neema. Naona naye Neema kapotea, anaangalia mzigo wake. Si ndo kachanganyikiwa na hiyo shilingi 100,000. Bana, mambo yasiwe mengi. Mimi nikwambie tu, kesho nayo ni siku, pesa inaendelea kutoka kama kawaida, kuanzia asubuhi mpaka usiku. 100,000 zinaendelea kutolewa kama kawaida. Hakikisha unacheza pesa kadiri ambavyo unaweza. Haya, Eda Chikawa, Eda cheza pesa, nilikuwa hapa nilikupatia pesa na nimekupa pesa, zamu yako kesho itafika. Asante sana kwa director Masanja pamoja na Vana. Mimi niwaambie tu siku mwema, endeleeni kucheza pesa kwa sababu hapa ndipo mshiko ulipo. Na habari za wakati huu, mtazamaji wa TBC1, karibu kwa taarifa ya habari. Mimi ni Halid Gangana. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu, Jenista Mhagama amewaagiza wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya nchini kuadhimisha kumbukumbu ya mashujaa kwa kufanya shughuli za kijamii kama kupanda miti na usafi katika maeneo ya kijamii. Leo nusikimara na ripoti kamili. Maandalizi ya sherehe za kumbukumbu za maadhimisho ya mashujaa ambayo kitaifa yatafanyika katika viwanja vipya vya mashujaa katika mji wa serikali Mtumba yakiwa yamekamilika, huku bendera ya taifa ikipepea. Hapa ndipo mizinga ya kuashiria kuanza kwa maombolezo na kumalizika kwa maombolezo itapigwa kwa mara ya kwanza baada ya maadhimisho haya kuhamishwa kutoka katikati mwa jiji la Dodoma hadi eneo hili, ikiwa ni kumbukumbu ya kitaifa ya mashujaa waliopigania uhuru wa nchi hii. Kamati ya maandalizi ya sherehe za kitaifa inasema shughuli imekamilika. Upande wa gwaride maalum, wanajeshi wetu wamejiandaa vizuri, gwaride liko tayari. Kwa hiyo nitumie nafasi hii niungane na wewe katika kuwakaribisha watumishi wote, wananchi wote ndani ya mkoa wa Dodoma pamoja na Watanzania kuungana nasi. Na katika maadhimisho ya mwaka huu wa 2023, yani hiyo tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2023, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu ataweka jiwe la msingi katika ujenzi wa eneo hili ambalo kesho pia shughuli zote zitafanyikia hapa. Aidha, Waziri Jenista anaeleza utofauti wa maadhimisho haya kwa mwaka huu ikilinganishwa na miaka mingine. Pia maadhimisho haya yafanyike katika mikoa yote na wilaya zote hapa nchini kwa kufanya shughuli mbalimbali za kijamii kama vile kupanda miti, kufanya usafi katika maeneo mbalimbali, lakini pamoja na kufanya kumbukumbu ya mashujaa kwa mikoa na wilaya ambazo zina minara au makaburi ya mashujaa wetu kwenye maeneo yao. Mnara huu utawekwa shada ya maua pamoja na silaha za jadi, ikiwa ni kuwakumbuka mashujaa waliopigania uhuru wa taifa hili kuanzia enzi za jadi za kina Mtemi Nsike pamoja na Mkwawa hadi kizazi cha waliokomboa uhuru wa taifa hili akina Mwalimu Julius Kambarage Nyerere pamoja na Sheikh Abedi Amani Karume. Linus Gamarwa, TBC. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea hati za utambulisho kutoka kwa mabalozi wawili wanaoziwakilisha nchi zao hapa nchini katika ikulu ndogo ya Tunguu, Zanzibar. Mabalozi hao ni balozi mteule wa Jamhuri ya Sierra Leone nchini Tanzania Isatu Bandu
mwenye makazi nchini Kenya. Balozi mwingine ni kutoka Jamhuri ya Kiislamu ya Pakistan, Siraji Ahmad Khan. Rais Samia pia amezungumza na balozi hao kuhusu mpango wa kuendeleza ushirikiano katika masuala mbalimbali ikiwemo diplomasia, teknolojia, biashara na uwekezaji. Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango amesema serikali itahakikisha inaondoa changamoto za wakulima katika msimu mpya wa kilimo, ikiwa ni pamoja na kuwasogezea huduma za mbolea ya ruzuku katika maeneo jirani. Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango alikuwa akizungumza na wananchi wa wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma, ambapo ameitaka Wizara ya Kilimo kutekeleza kikamilifu suala la upatikanaji wa pembejeo za kilimo za kutosha na kwa wakati, kwani mkoa huo ni tegemeo kwa kuzalisha chakula. Kia na hizo changamoto ambazo zinawasumbua, kuhakikisha mbolea ya ruzuku inapatikana mapema na inapatikana kwa kiasi cha kutosha na karibu na maeneo yenu. Lakini niwaombe sasa, msiuze kila kitu. Nchi jirani kuna upungufu mkubwa wa chakula kwa sababu mvua hazikuwa nzuri. Lazima tuhakikishe kwamba tuna usalama wa chakula kuanzia kwenye kaya. Nyie ni watu wema, najua mtazingatia. Wataka Tanzania kufanya siasa za hoja ili kuharakisha maendeleo na kuacha kutumia lugha zisizo na staha zinazochochea uvunjifu wa amani. Tu hapa kuwavuruga mkaanza kugombana ndugu kwa ndugu, kazi ni matusi. Hapana, sio dhamira ya Mama Samia na serikali yake. Kwa tunataka tufanye siasa za kistaarabu. Kilimo Anton Mavunde amesema katika kuimarisha kilimo cha kahawa wilayani humo, serikali inatarajia kuhakiki madeni ya vyama vya msingi na vyama vya ushirika ili kuondolea wananchi adha ya kushindwa kununua pembejeo kwa wakati. Mfuko wa kilo 50 kwa shilingi 140,000 mpaka 150,000. Serikali ya awamu ya 6 walileta mpango wa ruzuku ya mbolea, na mbolea mnaipata kwa shilingi 70,000 kwa kilo 50. Nataka niwahakikishia kwamba tulipata changamoto msimu uliopita, mfumo ndio ulikuwa unaanza, mlifuata mbolea mbali sana. Safari hii hamtaifuata mbolea mbali sana, mtaipata katika maeneo yenu. Philip Mpango amehitimisha ziara yake ya kikazi katika mkoa wa Ruvuma. Tuende kwa taarifa nyingine. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amewapatia siku 7 wakala barabara za vijijini na mijini TARURA mkoa wa Dar es Salaam na mkurugenzi wa usafi wa usimamizi wa usafi wa mazingira wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira DAWASA kukamilisha ujenzi wa barabara ya Maliki. Ameagiza kukamilisha kipande cha barabara hiyo kinachoingia geti kuu la hospitali ya taifa ya Muhimbili kwa kiwango cha lami. Ametoa agizo hilo leo alipofanya ziara ya kushtukiza kukagua barabara hiyo iliyobomolewa kupisha matengenezo ya bomba la maji machafu linalotoka katika hospitali hiyo, na ilipaswa kukamilika mwishoni mwa mwezi Juni mwaka huu. Wametengeneza lini kwa mara ya mwisho? Wametengeneza tarehe 10 mwezi wa 6. Mwezi wa 6 leo tarehe ngapi? Wanasema kwamba leo tarehe ngapi? Leo tarehe 24. Je, mnafanya nini TARURA? Tulikuwa naacha magari yanahangaika kwa kwenda hospitali ya taifa. Ndio nitakuwa barabara hii imekamilika toka mwezi wa 6. Leo tarehe ngapi? Wanasema kwamba isitengenezwe. Sikiliza, yuko wapi mtu wa DAWASA anasema msitengeneze? DAWASA wenyewe. Je, mmesema msitengeneze barabara tena? Hapa kwa na lami hapa, bomba lilikuwa chini. Kwa nini mnaambia TARURA sijenge barabara tunaacha matope? Unajua kule ni wapi? Sio Muhimbili tu, ile ni hospitali ya taifa ya Muhimbili. Unakuwa barabara mbovu kwenda hospitali ya taifa ya Muhimbili. Tunaanza wiki hii mheshimiwa. Tunaanza wiki hii kufanya nini? Kuweka lami. Tunataka ni lami tu. Nataka kuanze kazi mara moja. Asante mheshimiwa, tumepokea. Tunaanza kazi lini? Lini? Kesho. Tunaanza kujenga hapo wiki moja. Kwa tumeshamaliza kujenga lami. Kuanzia hapa mpaka pale. Sasa kuona matope tena tukipita. Wateja wetu wasiende kwenye matope. Sawa.
Waziri Mkuu Kassim Majaliwa ameondoka nchini kwenda Urusi ambapo atamwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa pili wa kilele baina ya wakuu wa nchi na serikali kutoka mataifa ya Afrika na Urusi. Viongozi wa taasisi za umma na vyama vya siasa mkoa wa Arusha wamesema ipo haja ya kurekebisha mapungufu yaliyojitokeza katika dira ya taifa ya maendeleo inayoishia mwaka 2025 katika mchakato wa maandalizi ya dira ya maendeleo ya mwaka 2025 hadi 2050 ili kuchochea maendeleo katika jamii. Wakizungumza jijini Arusha wakati wa kuelimisha umma ngazi ya mkoa kuhusu maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo kwa mwaka 2050, wamesema maono hayo ni muhimu katika kuchochea maendeleo ya taifa pamoja na uchumi wa Tanzania. Tupate ripoti kutoka kwa Sechelena Pongola. Taifa ya maendeleo inatajwa kuwa msingi wa maendeleo katika taifa, hivyo viongozi wameshauriwa kutoa elimu ya uelewa kwa jamii ili kuwezesha jamii kutoa maoni chanya ya mchakato wa dira ya taifa. Ni swala la kimkakati, ni swala la kisayansi. Unaposema unaandaa dira, unaandaa vision, kwa sababu ni lazima kukaa chini, kutafakari, kudadavua kwamba Arusha iko wapi na tunataka ielekee wapi. Tunategemea kabisa viongozi wetu wakitoka hapa, watendaji wanaenda kuandaliwa. Viongozi wa taasisi za umma na vyama vya siasa mkoa wa Arusha wanabainisha maoni kuhusu uundaji wa mchakato wa maandalizi ya dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Hatutaweza kumwangusha Mheshimiwa Rais katika maono yake haya. Tutahitaji kutoa maoni na tutashirikisha. Tunashauri kwamba yale mapungufu ambayo yalijitokeza katika dira ya 2025 yafanyiwe marekebisho katika dira ya 2050, kwa sababu ukiangalia ni kweli shule zimejengwa nyingi na vyuo vimejengwa, lakini wahitimu wanaohitimu kwa mwaka hawaendani. Wanafunzi wengi wanakosa vyuo vya kwenda na wasomi wanazidi kuwa mtaani wengi. Serikali mkoani Arusha imewasisitiza washiriki kutoa michango itakayokuwa na tija kwa mkoa huo wote, na mimi nategemea Arusha kama eneo mojawapo nyeti kwenye maendeleo na uchumi wa taifa letu. Na kwa mwongozo tuliopata, wote wawakilishi wa sekta zote tuko hapa. Tujitahidi kuwa wasikivu, lakini tuweze kutoa mawazo na michango yetu. Jinsi gani tunadhani nchi yetu dira yake iwe vipi? Sechelena Pongola, TBC, Arusha. Kutoka Arusha twende Simiyu. Wakazi wa kijiji cha Kimali, wilaya ya Itilima, wamechangia nguvu kazi ujenzi wa shule mpya ya sekondari Kimali ili kuwapunguzia umbali wa kutembea zaidi ya kilomita 10 wanafunzi wanaosoma shule sekondari Bunamhala Mbugani. Tupate taarifa zaidi na Pasco Michael. Zana shirikishi ni hatua kubwa ya maendeleo ambapo wananchi wa kijiji cha Kimali wameweza kuchangia nguvu kazi na hatimaye kujenga shule ya sekondari kwa gharama ya shilingi milioni 37 ambao ni mchango wao, na halmashauri ya wilaya ya Itilima imeweza kuchangia kiasi cha shilingi milioni 100. Kwa nini wananchi waliamua kuchangia ujenzi wa shule ya sekondari Kimali? Tuliamua kujenga kwa sababu wanafunzi wetu walikuwa na uhitaji mkubwa sana wa kusoma. Alafu pili, tukaona usumbufu mkubwa, watoto wanahangaika kupanda baisikeli kutoka hapa kwenda Bunamhala. Ina maana walikuwa wanatumia umbali mrefu na walikuwa wanachelewa kufika shuleni. Na tunashukuru kwa mradi huu kuletwa hapa katika kijiji cha Nyamalapa. Hii imesaidia sana ujenzi imesaidia katika kupunguza safari za wanafunzi, kwa maana walikuwa wanatumia umbali mrefu kwenda kwenye shule jirani kule, na ilipelekea sana wanafunzi kuchelewa na hata wengine kuishia njiani kukatisa masomo kwa sababu ya mradi ya shule kuwa mbali, na hata wazazi wengine kushindwa kuwapeleka watoto wao kwa kuhofu mazingira, na wanafunzi wengi kuingia katika
tendo hatarishi. Kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa Abdalla Shaibu Kaimu anakagua ujenzi wa shule ya sekondari Kimali na kisha kuzungumza na wananchi huku akisisitiza uhifadhi wa mazingira. Lakini zipo shule za kibinadamu ambazo tunazifanya katika maisha yetu kila siku. Shule hii kwa kujua ama kutokujua kwa takriban 95% zinapelekea kuharibu mazingira yetu, hali ambayo kimsingi inaathiri ekolojia, uhai wa viumbe pamoja na uchumi wa taifa. Ndugu zangu wapendwa mnaonisikiliza, miongoni mwa sababu ambazo kimsingi zinaharibu mazingira yetu ni pamoja na zifuatazo. Kwanza, uharibifu wa mazingira kusababishwa na vitendo vya ukataji wa miti holela visivyozingatia uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Ndugu zangu, kwa mapenzi makubwa tunaomba tuepuke swala zima la ukataji wa miti holela. Mwenge wa Uhuru ukiwa wilaya Itilima umetembelea ujenzi wa zahanati ya kijiji cha Inalo, ufugaji wa nyuki kwa njia ya mizinga mwa Mapalala, mradi wa maji kijiji cha Mwanunui, ambapo jumla ya miradi 7 yenye thamani ya shilingi bilioni 1.6 imetembelewa. Pasco Michael, TBC Itilima. Jamii katika mikoa ya kanda ya Ziwa imetakiwa kuwa walinzi wa misitu ikiwemo ya asali iliyopo kwenye maeneo yao ili kuimarisha utunzaji wa vyanzo vya maji, ardhi pamoja na kuhifadhi mazingira. Meneja wa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS kanda ya Ziwa Bakari Mohamed ametoa wito huo mjini Mwanza wakati akikabidhi bao 250 zilizotolewa na wakala huo kwa ajili ya kutengeneza madawati ya wanafunzi kwenye baadhi ya shule za msingi wilayani Nyamagana mkoani Mwanza. Tupate taarifa zaidi na Moses Matthew. Nyamagana mkoani Mwanza ni miongoni mwa wilaya nchini zinazokabiliwa na changamoto ya uhaba wa madawati. Zaidi ya wanafunzi 2000 wa wilaya hiyo wanalazimika kujifunza wakiwa wamekaa chini kutokana na uhaba wa madawati. Mazingira duni ya kujifunza na kufundishia kwenye baadhi ya shule zikiwemo za msingi wilayani Nyamagana yameigusa wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS. Wakala huo umeupatia uongozi wa wilaya hiyo mbao 250 kwa ajili ya kutatua changamoto ya uhaba wa madawati katika baadhi ya shule za msingi wilayani humo. Kwa niaba ya kamishna wa uhifadhi TFS Profesa Dos Santos, tunakukabidhi mbao 250 mbao za aina mbalimbali za miti ya asili zenye jumla ya thamani ya shilingi milioni 4 kwa ajili ya matengenezo ya madawati kama ulivyohitaji. Achana na hizi mbao tulizotoa 250, tumekuwa tukitoa support kubwa sana kwa wananchi katika hususan swala zima la uhifadhi. Takriban mpaka sasa hivi tumeshatoa miti 65,000 katika wilaya ya Nyamagana kwa ajili ya kufanya Tanzania au wilaya ya Nyamagana au Mwanza kiujumla kuwa ya kijani. Mbao hizo zenye thamani ya shilingi milioni 4 zimekabidhiwa kwa mkuu wa wilaya Nyamagana Amina Makilagi. Kwa niaba ya wananchi wa wilaya Nyamagana napokea mbao hizi kwenda kutengeneza madawati kwa ajili ya vijana wetu wa elimu ya msingi katika shule tutakazozichagua na kupelekea ya madawati. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nachoweza kuwathibitishia kwamba madam mmenikabidhi mimi, tena mimi mwenyewe tutazitengeneza mbao zote na madawati yote atakayopatikana kwa kiwango kitakachopatikana, na bahati nzuri nishafanya udadisi kwa fundi kisha nipa mahesabu kwamba yatatoka madawati mengi sana. TFS kanda ya Ziwa inatumia hafla hiyo kuhimiza upandaji wa miti pamoja na utunzaji wa misitu ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ni kwamba hizi rasilimali za misitu hizi ni kwa faida yao wao, sio kwa faida ya taasisi ya TFS ambayo ni taasisi ya serikali. Hapana, hii ni kwa faida yao wao. Kwa hiyo wana jukumu kubwa sana ya kuzilinda hizi rasilimali. TFS inagawa miche bure bila gharama yoyote. Kwa hiyo tunaomba kwa mwaka huu wa fedha, kwa sababu tumejipanga kuzalisha miche zaidi ya 150,000. Kwa mwaka huu wa fedha wananchi wajitokeze kwa wingi, shule mbalimbali, shule za sekondari, taasisi za serikali zijitokeze kwa wingi kuchukua miche kwa ajili ya kupanda. Moses Matthew, TBC, Mwanza. Mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Telak amewataka wananchi wa mkoa huo kutoa taarifa za vitendo vya hujuma vinavyoweza kusababisha ujenzi wa miundombinu ya barabara kutokidhi viwango. Telak ameyasema hayo katika kikao cha bodi ya barabara cha mkoa wa Lindi, ambapo pia amewataka waliokabidhiwa kazi ya kusimamia ujenzi wa miundombinu kufanya kazi yao ipasavyo.
niwaombe watumishi wote wa TANROADS na TARURA tushirikiane kwa pamoja kusimamia wakandarasi, na nimeona mwakilishi wa wakandarasi huko hapa. Tusaidieni barabara zinazojengwa ziwe za kiwango ambacho kinatakiwa, na tukifikia hapo, mimi hamtasikia sauti yangu. Mameneja peke yao hawawezi kuifungua Lindi, lazima tushirikiane kwa pamoja. Ukipita ukikuta mahali kuna kazi inafanyika, ukaona ina tatizo kidogo, mwambie meneja, mpigie tu, mwambie mimi sio mtaalamu, lakini kwa hiki ninachokiona naona kama sielewi. Kwa taarifa nyingine, vijana zaidi ya 60,000 wanatarajiwa kunufaika na mradi wa Ahadi ambao umelenga kuwasaidia vijana waliokosa fursa ya elimu kupata ujuzi mbalimbali utakaowezesha kuwakwamua kiuchumi. Meneja wa afya ya uzazi kwa vijana balehe kutoka shirika la World Vision, Mwivano Malimbwi, amesema stadi za afya na ujasiriamali zinajengwa kwa vijana walio kati ya umri wa miaka 10 hadi 19, ambapo tayari asilimia zaidi ya 28 wamefikiwa katika mikoa ya Dar es Salaam na Dodoma. Uchumi kwa vijana wetu katika nyanja kuu zifuatazo. Kwanza, kuhakikisha wanajiingiza katika swala la entrepreneurship, lakini pia wale vijana ambao walikosa fursa ya kuingia katika mfumo rasmi wa elimu, basi wapate fursa ya kwenda kupatiwa kurudishwa katika mfumo wa elimu ambao vijana watachagua. Lakini pia wale ambao watajikita katika biashara, basi ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba wanapata elimu sahihi na wanakuwa na tabia chanya ambao zitawafanya wao wenyewe kujiamini, lakini pia kuaminika hasa pale zinapokuja nyakati za mikopo. Kwa hiyo huu ndio mradi wa Ahadi. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la baba watoto Mgunga mwenye Mwelwa amesema ujio wa ugeni kutoka Canada unataka kujua utekelezaji wa miradi kwa vijana. Canada wamekuja kuangalia miradi ambayo inafadhiliwa kwa fedha zao. Sasa World Vision Tanzania wanafanya kazi na baba watoto organization katika mradi unaoitwa Ahadi ambao unalenga vijana balehe ambao miaka 10 mpaka 19, na lengo kubwa ni kuwasaidia vijana wetu walio ndani na nje ya shule ili kusudi waweze kuhimili changamoto zilizopo hasa zinazohusiana na afya ya uzazi na uzazi wa mpango kwa ujumla wake. Kwa hiyo because I want to send a very strong message that we believe in all of you and the work that is being done. Ninataka kutuma ujumbe mahususi kwenu kwamba tunawaamini wote, na kazi iliyofanyika hapa imetuma ujumbe kuwa unavyofundisha na kujenga uwezo kwa wasichana na wanawake unakuza maendeleo ya familia, jamii na taifa kwa ujumla. Mradi wa Ahadi unatekelezwa katika manispaa 4 za mkoa wa Dar es Salaam ambazo ni Ilala, Kinondoni, Temeke na Ubungo, huku mkoa wa Dodoma ukitekelezwa katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Naibu Katibu Mkuu wa Ofisi ya Rais TBCMI Afya, Dr. Wilson Mahera, anasema serikali inatekeleza mpango wa kutoa mafunzo maalum ya kujenga uwezo wa wataalamu wa afya, ikiwa ni hatua ya kuhakikisha uwekezaji mkubwa uliofanywa katika sekta hiyo unaleta tija ya upatikanaji wa huduma bora kwa wananchi. Dr. Mahera akizungumza na wataalamu wa afya kutoka mkoa wa Tanga wanaopatiwa mafunzo katika chuo cha maendeleo ya elimu kwa watumishi wa afya jijini Arusha, amesema mpango huo ni sehemu ya mkakati wa kuimarisha usimamizi, hususan masuala ya fedha, dawa na vifaa ambavyo ndio nguzo muhimu katika uboreshaji wa huduma. Mwandishi wetu Sachelela Kongola ana taarifa zaidi. Wataalamu wa afya kutoka mkoa wa Tanga ambao wameanza mafunzo maalum katika chuo cha Seda jijini Arusha. Serikali ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imewekeza kwa sehemu kubwa katika sekta ya afya, lakini bado tunaona kuna mapungufu makubwa katika vituo vya kutolea huduma. Kwa hiyo viongozi walioita leo wanapata mafunzo ili waende kutoa huduma bora kwa wananchi. Naibu Katibu Mkuu TAMISEMI Dr. Wilson Mahera amesisitiza lengo la serikali katika mafunzo hayo. Kwa sasa katika kuboresha huduma na ofisi ya Rais TAMISEMI
tumeandaa na tunaendelea kutekeleza mpango kazi wa uboreshaji wa huduma wenye maeneo 11 ya kimkakati ambayo kila mmoja anapaswa yajue. Moja, tunataka kuimarisha uongozi na utawala katika utoaji wa huduma za afya ya msingi. Eneo hili linahusisha pia kujengeana uwezo. Ndio maana mko hapa. Tunaamini mkitoka hapa ile direct facility na financing na jinsi mnavyotumia fedha, tumekuta kwa asilimia kubwa bado kuna inefficiency katika matumizi ya hizo fedha, na mpaka fedha za dawa za IHF, ICHF, NHIF na fedha hizo za user fee na kadhalika, bado kuna mapungufu. Tunaamini baada ya hapa mtakwenda kutumia hizo fedha vizuri ili ziwe na tija. Dkt. Mahera amesema swala la upotevu wa dawa ni ajenda inayopaswa kuwekewa mkazo na wataalamu wote wa afya nchini. End user wetu ni mwananchi. Kwa upekee na msisitizo zaidi nazielekeza timu zote za uendeshaji wa huduma za afya nchini, si tu kwa Tanga, kwa mikoa yote mingine 26 ile na 25 iliyobaki, kuondoa mianya yote ya upotevu wa dawa na pia kuimarisha dhana nzima ya ununuzi wa bidhaa za afya kwa kutumia takwimu zilizo sahihi. Dkt. Mile Madika ni mshiriki kutoka halmashauri ya Lushoto mkoani Tanga. Tutasaidia sio sisi tu, bali tutabeba haya ambayo tutayapata hapa kupeleka kwa timu wenzetu ambao tumewaacha kule. Sechelela Kongola, TBC, Arusha. Na asante Sechelela kwa taarifa hiyo kutoka huko Arusha. Tumalize taarifa habari kwa kuangazia taarifa hiyo ambayo inatokea huko Rukwa, wakati Tanzania ikijiandaa kuandika dira mpya ya maendeleo ya mwaka 2050. Baadhi ya wadau wa maendeleo mkoani Rukwa wameeleza uwepo wa mabadiliko makubwa ya maendeleo yaliyotokana na uandikwaji wa dira ya maendeleo inayokamilika mwaka 2025. Baadhi ya wadau hao wametaja mabadiliko ambayo yameonekana katika sekta ya miundombinu, elimu, kilimo na huduma za kijamii. Wasecheo na taarifa zaidi. Timu ya kuelimisha kuhusu dira ya mwaka 2050 imepiga kambi katika mkoa wa Rukwa na kukutana na wadau kadha wa kadha. Lakini kilichotokea hapa ni wadau wa mkoa wa Rukwa kueleza mafanikio ya dira ya miaka 25 ambayo inakamilika mwaka 2025. Kwa kweli kwa miaka 25 kwenye sekta ya miundombinu, sisi kama mkoa wa Rukwa, kitendo cha kwanza cha hii barabara hii kuwepo hapa kuunganisha Mbeya mpaka unafika Katavi, unafika Tabora, kwa kweli tunajivunia sana hii dira yetu. Sikutegemea kwamba acha umeme, nguzo, kwamba ipo siku moja ningeikuta nguzo huko Majita, kwamba labda imerushwa tu itaruka imefika huko. Lakini hadi leo hii ukienda mpaka vijiji vya mwisho kabisa huko unakuta umeme unawaka. Ni wonders, hiyo ni mifano. Miaka ya nyuma hiyo mkoa wa Rukwa kwa kweli kupata gunia moja kwa ekari moja ilikuwa ni shida. Yaani umetumia samadi nyingi mno. Lakini kwa sasa hivi elimu ilivyoendelea, elimu ya kilimo, sasa hivi hata wakulima ukienda huko vijijini ukifanya survey wanapata hata ekari 10 gunia 10 kwa ekari moja. Ndani ya miaka 25 ile mkoa wa Rukwa kilikuwa ni kisiwa ambacho kama mtumishi wa serikali akiambiwa na kwenda Rukwa ni kama serikali imemwonea kwa sababu huku hakufai, wanakwenda wale watu ambao kule juu wameshindikana, sasa tuwapeleke Rukwa. Lakini leo hii ndani ya miaka 25 ile, ndugu yangu, hata wewe mwenyewe ukiambiwa kwenda Rukwa unajisikia raha. Kwa kipindi hicho nimeona kabisa, nilipokuwa nasoma shule ya msingi Chanje hapo, kipindi hicho jinsi tulivyokuwa tunapata maji na sasa hivi kuna utofauti mkubwa sana, japo hatujafikia asilimia kubwa, lakini tumepiga hatua. Maandalizi ya uandikaji wa dira mpya ya maendeleo ya mwaka 2050 yameanza kwa utoaji wa elimu kwa umma. Lengo la kutengeneza dira ni kuhakikisha kwamba dira inabeba maono ya Watanzania wote. Mkuu wa mkoa wa Rukwa Chazi Makongoro Nyerere ametaja matarajio makubwa ya uandaaji wa dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Ushirikishwaji wa wadau utawezesha kupata dira jumuishi yenye kukidhi mahitaji
stahiki ya taifa katika kipindi cha miaka 25 ijayo. Kinachosubiriwa hivi sasa ni uandikaji wa dira ya mwaka 2050 ambayo itakuwa na mambo kadha wa kadha kwa ajili ya kizazi kilichopo na kijacho na kitakachokuja. Kutoka mkoani Rukwa, mimi ni Osecho wa TBC. Na asante sana Hosea Cheo kwa taarifa hiyo kutokea huko Rukwa. Basi ndio tunahitimisha taarifa ya habari usiku huu. Kwa niaba wote waliofanikisha taarifa habari kukufikia hapo ulipo, mimi ni Halid Gangana nikutakia usiku mwema. TBC inakuletea matangazo mbashara ya maadhimisho ya siku ya mashujaa na uwekaji wa jiwe la msingi la ujenzi wa mnara wa uwanja wa mashujaa. Matangazo hayo mbashara yatakujia kutoka mji wa serikali Mtumba, Dodoma. Ni tarehe 25 ya mwezi wa 7, 2023 kuanzia saa 3 kamili asubuhi. Mgeni rasmi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. TBC1, ukweli na uhakika. Juma hili katika kipindi cha Kesho Bora. Ya, nimefika shambani hapa nasikia harufu ya sisi niseme ya pilau. Harufu nzuri ya mpunga. Mpunga ni zao linalohitaji maji, lakini sio kwa kipindi chote. Kuna kipindi ambacho mpunga unahitaji maji sana na kuna kipindi ambacho mpunga hauhitaji maji sana. Tumefika katika mashamba ya kituo cha utafiti wa kilimo Ukiliguru kilichopo hapa Misungwi mkoani Mwanza. Kulima akilima mbegu bora anapata mavuno mengi kwa sababu zenyewe zinazaa sana masuke mengi. Hapa wanafanya kilimo cha mpunga. Nafasi za upandaji ni 20 kwa 20. Tunazo mbegu ambazo zimeidhinishwa hivi karibuni zinaitwa tari. Mpunga anasema ni zao linahitaji maji, lakini sio linahitaji maji kiasi hicho. Naamini pia miongoni mwa changamoto ambazo zikosi katika zao lolote ni magonjwa. Ndio. Kwa sababu inamhakikishia mkulima apate mavuno mengi zaidi kuliko kuendelea kulima mbegu za kienyeji ambayo mavuno yake ni kidogo. Lakini pia hizi mbegu sasa hivi zinakubalika sana kwenye soko letu la ukanda wote wa Afrika Mashariki na Kati. Magonjwa hayo ni bacterial leaf blight, yani BLB, pamoja na rice yellow mottle virus. Sifa zingine ambazo zinazo ni kwamba zinakomaa kwa muda mfupi. Hizi zote angalau zina ukinzani wa huu ugonjwa wa yellow mottle virus. Mtazamaji wa TBC1, karibu katika kipindi cha Kesho Bora. Unaangalia Nipe Tano na Halid Gangana. Bana, karibuni sana ndugu zangu. Shukrani sana. Mko vizuri? Mzuka kabisa. Kabisa eh? Yeah. Yes. Mateo Bob. Yes, mimi naitwa Matei Babu. Natokea Hip Hop Asili International Festival. First International Hip Hop Festival in East Africa. Sawa. Tutazungumzia hilo. Lakini vivyo tunaye kaa la moto hapo. Ni aje? Mzuka, nashukuru babu. Uko vizuri? I'm good kabisa, 100% brother. Habari za Mombasa? Mombasa kuzuri mzee. Mombasa joto kama la daa vile. Yeah. Sawa, tutazungumza na ya Kenya pia. Of course. Kubwa najua ni mambo ya hip hop asili. Yeah. Hem, niambie kuhusiana na hip hop asili. Ilianza vipi na kulikuwa na umuhimu gani wa kuanzisha tamasha kama hilo? Umuhimu wa kuwepo kwa hili tamasha kwanza ni kusherehekea utamaduni wa hip hop. Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakisikia neno hip hop moja kwa moja wanajua ni muziki wa rap au elementi zingine ambazo zinaunda utamaduni mzima. So sisi tulijisikia tuna jukumu la kuelimisha kwanza jamii kwamba hip hop sio rap peke yake.
na hili ni jambo ambalo sisi tulilianza kitambo. Tulianza kama mwaka 2010 Arusha, ambapo tulikuwa tuna project inaitwa Back to Sua, ambayo ilikuwa ni sanaa za mitaani kabisa, na ilikuwa jukwaa la kwanza kwa wasanii wengi wa muziki wa rap pamoja na element nyingine za hip hop ikiwemo DJ, breakdance na mengineyo. Kwa hiyo kwa kushirikiana na wenzetu ambao tuna urafiki na wenzetu kutoka Ufaransa kwa muda mrefu sana, tulikaa pamoja na kufikia hili wazo kwamba ni vizuri kuwe na tamasha la kila mwaka ambalo tutaweza kukutanisha element zote za hip hop na kuzisherekea kwa pamoja, kwa maana hip hop imekuwa ni utamaduni wa vijana wa kimataifa duniani kote. Ukisema neno hip hop kila mahali kwa lugha yoyote, China, Japani, wapi, ukisema hip hop vijana wanatambua ni kitu gani. Na hip hop imekuwa ni sehemu ya kuunite vijana, kama hivyo unaona sisi na Kala Moto kutoka Kenya, tuna wasanii kutoka Spain, tuna wasanii kutoka Ufaransa. So imekuwa ni unique unification, tuseme ni maajabu katika aina hiyo ya muunganiko. Ukiangalia ni urafiki ambao hata labda serikali zimefeli kufanya utokee, lakini sisi kama utamaduni wa hip hop tumekuwa tuna urahisi wa kuungana kama vijana. Ndio ile zile nguzo 5, kuna nguzo za hip hop ndio wanasema, ama kuna nguzo ngapi? Yani nimefurahi kabisa mtangazaji unazijua. Umwambie bwana, tuna DJ sanaa ya umanju wanaita kwa Kiswahili. Tuna breaking, alafu tuna MCs, alafu tuna graffiti, na yote kwa yote pia tuna knowledge. Yani kuwa tu graffiti artist haitoshi kama hauna knowledge kuhusu wewe mwenyewe, hauna knowledge kuhusu historia yako na vitu vyote vinavyokuzunguka. Kwa hiyo knowledge imekuwa ndo nguzo kuu, ikifuatiwa na hizi nyingine kama form ya kisanaa ya kuonyesha hiyo knowledge yote katika mfumo wa DJ, UMC, breaking na mengineyo. Na kuna vitu vingine vingi vimekuwa vikiingia pia, street knowledge, street fashion, street entrepreneurship, ujasiriamali zimekuwa zikiongezeka kuendelea kujaza utamaduni wa hip hop. Kama unavyofahamu, utamaduni zote duniani huwa zinakuwa na zinakuwa affected positive na negative. Kwa hiyo hip hop imekuwa iki experience hayo yote, na mwaka huu tunafikisha miaka 50 tangu kuanzishwa kwa hip hop. Kwa hiyo we are still young but strong enough. Yes. Sawa, tutakuwa tunarudi pia huko kwenye tamasha hilo la hiyo hip hop asili na utamaduni huo, kama ilianza hivi kidogo kidogo Arusha, ikawa kubwa, sasa ni kitaifa. Hii of course inafanyika sana Dar es Salaam hapa, kimataifa, lakini sasa hivi ni kimataifa vile vile. Wasanii kutoka Afrika Mashariki na Ufaransa vile vile Ulaya wanakuja hapa. Ni mara ngapi kushiriki kwenye tamasha kama hili, Kala Moto? This is my first time. Ni mara yangu ya kwanza. But mi kushiriki katika festival za hip hop ni kama damu na mtu aliye hai, ni kitu kinakuwa usual. Unajua, kwa sababu when you become the face of something, ni rahisi sana mtu kukupicture wewe, sawa na vile note na unajua sura za raisi kila sehemu. Yes. So nimekuwa nafanya kadha wa kadha. He's my brother since day one, kitambo sana, before hata unajua anikaribisha katika hip hop festival. Lakini kikubwa ni kwamba what you're trying to do ni build a community. Kwa sababu in real sense hip hop kama genre yote na utamaduni wote, watu wame lack information, watu wamesahau kuijua ni nini haswa. Watu wanachukulia tu kama anavyosema hip hop, watu wanachukulia ni rap to rhyme and poetry bas, ama tutashindana katika majukwaa bas, lakini mambo mengine ambao ni elements zingine kubwa zaidi zimesaulika. Plus tena imetokea kwamba hip hop inaonekana kitambo, ndugu zetu kama Peace kwa Professor J na nini chemsha bongo kufanya hip hop ionekane sio muziki wa kihuni, lakini sasa hii imerudi, watu wanachukulia ni wa kihuni kwa sababu baadhi ya mashairi ama baadhi ya content na tenzi haziefikiani tena hivyo. Na pia hip hop imeshindwa kuingia katika mrengo wa sura ya ujasiriamali, the corporate world. Kwa tafsiri hiyo kuna uchafu mwingi umeingia hapo kati kwa kuweka doa. Lakini kwa misingi hii ya hip hop, bwana Matei na Kala Moto,
ina maana utamaduni huu pengine ungetambulika rasmi hata na baadhi ya serikali za mataifa mbalimbali, kuwe na kwamba iheshimike kwamba kuna taasisi zinazodili na hizo mambo za hip hop, isionekane uuni, kwa sababu humo ndani kuna maisha, kuna ujasiriamali, burudani na vinginevyo. Yeah, United Nation ikiwa moja wapo. Of course. Brooklyn wamefanya ile the new chapters. Okay. Wana kama sasa 50 years kwa sababu hip hop imeanza 1973, sio? Bronx. Sasa mpaka sasa miaka 50, sio? Wanafanya festival wao na yani hip hop imefanya mpaka watu wameanza kwenda university. Yes. Mistari yao. Tuna dada mmoja anaitwa Msia, Msia Kibona. Yeah. Ana classes kabisa, wanafunzi wana quote mistari ya hip hop katika PhD zao. Safi. Mimi hapa nilipo, mimi binafsi, tukiacha hip hop, tukiacha rap na vitu kama hivyo, mimi ni professor by professional right now, lakini ndio nipeleka pale. Ni professor by profession kabisa. Na ile nipeleka pale ni hip hop, sio kwamba nilienda chuo kikuu chochote. Ni kwamba nilikuwa nafanya muziki wangu wa hip hop, lakini waandishi wa vitabu na maprofesa wakawa na quote mistari yangu. Imetokea mpaka sasa ni professor na fundisha lecturer baadhi ya university Kenya kama Pwani University. So unasemaje kwamba hip hop ni chafu mfano mtu ama anakosa kuielewa wakati kumbe ni dunia nyingine ya elimu, unaona? So I think people need to be aware na were informed, na ndio maana vitu kama hivi Hip Hop Asili Festival International, watu wakija pale wanapata workshop, wanaweza kupata mafunzo, wanaweza kuengage na different people, wanaweza kupata different skills. Tunaweza tukawashawishi serikali zetu za Afrika kukubaliana na hiki ambacho kinafanyika kama mataifa mengineo. Si Tanzania inafanya? Hakika sio kinawezekana. Sisi ni ushahidi wa hilo. Na hip hop imekuwa kwa kuheshimika ile taasisi hizo za misingi hiyo kama Brooklyn na wengine. Of course. Sisi tunaweza kusema sisi kupitia taasisi zetu, tuna taasisi moja inaitwa Okoa Mtaa Foundation, ambao ni strictly kwa ajili ya kufanya project za hip hop, na taasisi nyingine inaitwa We Present Tanzania. Washua wanaelewa hao ambao wanaongoza huko, maana unaweza kwenda pale bana, tumeleta madokumenti yetu bana, taasisi yetu ileweke, angalia mkula jinsi, yani mniletea. Washua wanaelewa, nikwambie Washua wanaelewa kwa nini. Washua wanaelewa, lakini labda generation ya kabla yetu ilikuwa inatumia nguvu kubwa kuwaelewesha. Lakini kwa mfano nikupe fanikio moja wapo kubwa la hip hop ndani ya hii miaka 50. Ni moja wapo kati ya mengi. Mchezo wa sanaa ya breaking ambao ndo break dance, ambao imetoka kwenye utamaduni wa hip hop, imetambuliwa kama sports katika Olimpiki mwaka 2024. So sidhani kama kuna mafanikio makubwa ya kimichezo zaidi ya Olimpiki duniani. Umetaja kitu kimoja hapa, hususan hii katika hizo break dance na mengineo, japo watu wanaiongezea thamani zaidi. Hata home hapa watu wakiheshimika, wakiingizwa kwenye categories hizi za watu. Naona njia hiyo. Bwana, ulitaja mambo yako profesa. Samani, na mimi kukujibu tu, hata tusende mbali. Kurejea kwa historia tu. Hapa Tanzania. Hip hop inaheshimika kwa sababu gani? Waziri wa michezo, sanaa na utamaduni, naibu waziri naibu waziri ni ndugu yangu kabisa, ndugu yetu, binamu, Mwana FA, right? Sugu amekuwa hapo miaka 10. Hip hop ndio limfanya akaa pale, sio elimu ambayo alikuwa na ama nini. Professor J. Yeah, of course. 5 years. Sijui mala vizuri. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu kile alichokuwa na kisimamia kwa jamii kilikuwa moja kwa moja kinafikia walengwa. So wao walikuwa katika serikali kabisa, kumaanisha serikali iliona nguvu ya hip hop. Sawa. Ulitaja mambo ya profesa, nikaona kwenye Instagram yako uliona ulipeka picha sasa nyingine, na hisi kujipigia hadi makofi, mradi katika ufundishaji wa uandishi katika chuo cha Pwani. Ndio chuo chenyewe unachokisema? Yeah. Actually hapo nilikuwa nimepewa uratibu, nimechaguliwa mratibu wa waandishi wote wa PhD, na nilikuwa nimeteuliwa. Actually ni vizuri kujinusia mwenyewe maua tukiwa tuko hai. Nilipewa biashara moja kubwa sana ambayo haijawahi kutokea mtu mwingine kupewa. Nilipewa nafasi ya kutafuta collecting database kwa lugha ya Kiswahili, kuweza kufanya Kiswahili kiwe katika teknolojia sawa na siri.
Ukisema hello Siri, I need to go to TBC. Yes. So ikujibu Kiswahili, samani kaka, basi TBC unabidi uchukue sijui barabara hii hivyo. So nikawa tunachukua database msanii wa kwanza ama wa mwisho kabisa, kwa mchongo liisha ndani ya miaka 3 ya hip hop. Lakini mwisho wa siku huu ni msanii wa hip hop, anafanya mambo na sahihi, ni mwalimu wa sijui historia, sijui lugha ya Kiswahili na evolution yake. So success. Kibongo bongo tunaona hapo wakina Nash MC wakisafiri Ujerumani wakienda kuchapa Kiswahili kule na mengineo. Unaona matunda ya namna hiyo. Nafikiri hip hop isitafsiriwe as muziki kama muziki tu, uwe na heshima yake. Unasemaje hiyo Mateo? Yani kuwe na categories nyingine as muziki, lakini hip hop iheshimike. Hip hop kama utamaduni ndio, lakini rap kama muziki itabaki kuwa kama muziki. Yes, as rap. So washindani, yani kelele ziwe nyingi kwenye rap music, lakini inapokuja hip hop kidogo tuheshimu dini za watu wengine zile. Bwana Kalamoto, ni miaka mingi msafiri, na mara nyingi umekuwa ukikubali ukitolea mfano kwamba kati ya ngoma zilizo bora na ukisifia kwa sababu ya uandishi, ndio maana inasisikike kila siku, lakini ikipigwa hivi mtu anapay attention, anaona hizi. Inahitaji mtu uwe na akili sana ili tukuingize kwenye mfumo wa kwenye muziki wa rap huo, ama mtu yoyote tu ambaye anaweza akawa anafanya muziki wa hip hop kwa kuchorewa na mtu mwingine pengine. I like saying that anyone can be an angel and anyone can be a devil. Nikisema hivyo namaanisha kwamba kuwa mtunzi mzuri ama kuwa mwandishi mzuri unahitaji kuwa msikizaji mzuri. Just like you're a good presenter, right? But ulisikiza wengine. You became a good student before you being a teacher. Sure. Unaona? So nadhani pia the street knowledge, elimu wa mtaani, kujua chemistry ya watu wanataka kusikia nini, kujua wakati gani kuwapatia hiyo kitu, kuweza kuwa na muda wa kumaster your own art skill. Kama ni lugha ya Kiswahili, basi jaribu kuhakikisha uwe ni manju kabisa, uwe ni Shaban Robert. Kama wewe ni unataka kupita Kiingereza, basi hakikisha Nas na Jay-Z kidogo anaweza kaa kwa kuelewa. Sijui mala vizuri, si kutuletea alphabetical order ukirap, the nursery rhymes. Na content huja kwa muda wowote, hususan muda ambao uko na amani ama muda ambao umevurugika. Unaona? So binafsi mimi kama msafiri, huo ni taswira ya ninapotokea. I come from Mombasa, live, nimejenga, nimeishi na ndo niko hapo, sio? So sehemu ile watu wote wanaamini kwamba hawezi kufanikiwa mpaka kaende kuosha vyombo Saudi Arabia. Unajua, East African Coast kuna shida kama hizo nadhani. Na ni kwa sababu pia tunatokea kwenye ule ukata wa kwamba tulikuwa chini ya masultana na vitu kama hivyo, Arabu nini. So tuna feel bado tunataka kuwaheshimisha wao. So msafiri ni kwamba I'm a traveler. So I'm a traveler going to a different space ambao I'm not in my own zone and I'm not in peace. But kuenda ilikuwa ni hiari. Mwanangu akiulizia, mwambieni nipo salama, wala sijakimbia malishoni alishondama. Wa kwanza kwa familia ilibidi nimtunze mama, na kuhakikisha dogo zangu pia nasoma, na muombea uhai. Kesho haina uhakika, staki ajepitie maisha ya kudharaulika. Mpe malezi bora, sije kaja danganyika. Wengi ngono za mapema iliyofanya wakasahaulika. Huko niliko madada mwili wanatoa, walokuja kidini wamegeuzwa machangu doa. Kuteswa ni ruksa, kuteswa chini ya sheria. Na Miss Mombasa kwa zile nyama na bia, kutumishwa kama punda, hizo ndo mnaita bidii. Kuna siku nishadundwa kisa naangalia TV. Mosi paza sauti havizio wakusikii, wanaopiga buti. Nasikia ni wajukuu wa nabii, nitarudi vipi ikiwa passport wamechukua. Alompandisha ndege aletwa visa sijamjua, na mengi ya kusema wakijua watanchukia. Nishaziona picha mara ngapi wametuua, haijatosha kuja kutuibia rasilimali, kuleta dini kuacha mila na kwanza kusali. Kumbe bado kwao mimi ni mtumwa bila vibali, nilipo nimechoka japo safari ni hiari.
Nipe Tano na Khalid Gangana. Sawa, nataka tuzungumze bana leo mambo ya Afrika Mashariki na mziki wetu, jirani wetu. Kuna kipindi mziki wa wasanii kutoka Kenya ulitake over sana hapa nyumbani. Tufuatilie, yeah. Yes, ulitake over sana, yani tukawa tunafahamu hao wakina moto, Genge Music na wengineo. Kapukas, yani ilikuwa sana. This time tunapata report njema kwa Tanzania kuvamia kule. And peace to that. Tunashukuru. Peace to that, yeah. Na hususan vile Mombasa. Kuna vijana wamepenya wakina Mbosso huko nini. Sana. Wakifanya hivyo. Sana. Lakini tukiacha mziki wa rap, ambao unaweza ukarap kwa lugha yoyote, limradi uwe mahiri. Ndio. Na kitafsiriwa hip hop. Bado tuna changamoto wa sisi Afrika Mashariki. Kongo tunajua mziki wao, ile rumba nini. Yes. Lakini bado hii nyumbani sisi wenyewe tuna vita, yani bongo flavor. Kule Kenya ni ganges, nini. Kinachotofautisha mziki wa Kenya ni huu ni Mkenya, ukiacha mbali lafuzi. Unajua tunamsikiliza sasa au jamaa kutoka Kenya, lakini midundo ni ya bongo flavor. I can just answer that with a simple question or simple answers. We come from Pan-Africanism space. Pan-Africanism space is East Africa. Ni sehemu ambao wageni na watu wengi wanakuja na kutoka. So we cannot have an origin. Tutakaa miaka 50 with this story. Kwa mfano, Kenya, before anything, the first artist, urban kabisa, the father of urban, alikuwa ni huyu ndugu yetu Fundi Konde in the 1946. Fundi Konde 1946, whatever he did, ndio nizaa rumba ya leo. But least did he know, alikuwa ametoka Alabama kwa vita, the World War ile ya mwisho, sio? Amekuja, alikuwa amejifundisha gita huko. Sawa? Lakini the time wanakuja kupiga gita hapa, kuna pia wanajeshi wengine kutoka Kongo, wamerejea Kongo, wanapiga the same gita. Kwa sababu walikuwa wamefundishwa na missionaries. Okay? The black gospel things, kama unakumbuka. So, kwa kuwa alikuwa anafanya na Kiswahili, yeye ali-inspire the Les Wanyikas, the Falco, wa Kongo wale. Na ikaenda. Na sasa imerudi tena Kenya ama East Africa, ndo watu wanajua rumba ni hii. Tuache hapo. Twende kwenye zilizopendwa. Kina Daudi Kabakas, sawa? Kina Romeo Ngalas, sawa? Wote Simba nini wote. Kina Fadhili Williams, kina Baraka Mushe. Ilikuwa ni lafudhi ya Kiswahili, haikuwa so much na sound ya kusema hii ni sound ya kitu fulani. Kenya tuna tribes 43, sio? Hapa ni kama 200 kama sijakosea. 120 na kitu hapa, sio? So mwisho wa siku kila tribe kule ina sound yake. The Kambas have their own sound, the Kikuyus, the Mijikendas, the Luos, the nini. You cannot tell me 43 wanaweza kuja na sound moja. I'm seeing Tanzania wanafanya sijui mdundo wa taifa, but it will be so tricky. Kwa sababu mwisho wa siku 100 and wa Masai, before even Explasters, watu waliimba Kimasai kule. Unaona? Sijui Tanga, sijui Zanzibar, sijui wa Morogoro, sijui wa Chaga, wa Hehe, unaona? Wangoni, the Mbeas, everyone has his own sound. The one thing is we have tumejificha katika lugha ya Kiswahili East Africa miaka mingi. Achana wazungu, kwa sababu nyimbo zimeenda viral dunia nzima. Jambo bwana from Mombasa, ambao Disney ametumia hakuna matata katika The Lion Kingdom. Sasa hivi ni miaka kama 50 kitu hivyo. Of course. Lakini I think what was needed, nimesha kuwa na hii story na brother Phil Q. What was needed ni sisi tuliacha gap kubwa kutoka generations impacted. Ilikuwa inafaa katika generation hii sisi tukirap to connect ama to fuse na sound zetu za nyumbani, tungepata sound by now. Kwa mfano, peace kwa may so rest in peace Father Nelly. Explasters walikuwa marapa wa kwanza kwenda nje ya Tanzania kuperform. Why were they special? Unique ni kwa sababu walikuwa nakimbiza sana wale jamaa. They had an original sound. Drake, the Jay-Z's wangekuwa kipindi hicho wakekaa wangewasikia, kwa sababu they don't sound like, unajua kule hip hop ni culture. Hip is to know, hop is the movement, the black power, the black movement. It's not about the Bronx wali name tu, but hata ukirejea nyuma they tell the stories of their forefathers, the African movements, the struggles.
Unaona, the kunta kinte, sisi ambao tumeweka nywele zetu atuchani hizi. Unaona, sisi ambao tulichukuliwa na kama slaves. Zina maana hizi. Yes. Unaona, kwamba we are free. Unaona. So wale hata wakisema utasikia sijui Addis Ababa, they are talking about our story. So we are hip hop. African, we are hip hop. Chuck D amesema the same. Amesema kwamba hip hop is from Africa because they talk their life. Sisi, we talk about their life. The Mama C's wanaongea stories za mama zao walikutoka huku. Umenisikia vizuri? So kiukweli ni kwamba sisi tulikuwa tunahitajika tu tuchanganye na hizo nyatitis na hizo drums, naona kama vile West Africa wanafanya. Unaona, wanajiita afro nini sasa hivi, afro beats na kuna afro beats, unaona, na kuna good music huku, kuna like South Africa muziki wao, of course. Lakini East Africa alafu pia another thing, tulikuwa na influence nyingi na Waarabu. The bongo flavor, this is not the sound still, kwa sababu the bongo flavor tukiweka instrument zote nje, zile ni makasba manini zote, it's so Asian. That's not Tanzanian sound. Yule alafu Romeo Ngala imbe, nani Mtanzania? Kapuka, it's the beat, not the sound. Alafu Kapuka ilikuja kwa sababu distract ya K-South. Abbas Kubavu na our kleptomanians wamesainiwa na Ogopa. Ati mnarap kabukadis. Ndio ikatokea ngoma jina Kapuka. So it's not the sound. Genge, at least genge kidogo na muziki, wacheza na maneno. So genge kidogo I can say, because I've heard a lot of stories with Juakali and Nonini, my brothers. Wanasema wao genge ni mkusanyiko wa watu. So waliona kwamba walete ule ukusanyiko wa watu, watuelewe. So wakasema genge. Lakini pia uwezi simama kabisa useme that's the sound of Kenya, kwa sababu there's many sounds in the country. Professor Kalamoto, unatupa lecture hapa. Na kwa kifupi pia kaka, nadhani sisi ni matajiri sana mpaka hatujui kipi tuchukue. Yes, so sio changamoto, kwa sababu it's a plus. So sio tu kwa sababu ya sound, hata dance. Unakuta ukienda north, ukikuta Masai wana jump, wanafanya chanting. Sasa samani, tutakuwa tunaenda kwa kifupi sometime tano imekuwa ndivyo sivyo. Next time nafikiri kija hapa tutabonga mambo mengi zaidi. Wanasema wasanii wa Kenya ni matajiri sana. Yaani kila ambacho wanakifanya angalau jasho lao linakuwa kwa kiasi fulani kuliko bongo. Msanii jina kubwa lakini hohe hahe. Mmefanikiwa vipi? Wakati unalijibu swali hilo pia ufikirie la masuala ya nyinyi kupiga ngoma zenu sana zile za ndani kuliko kutegemea kupromote ngoma za nje, na hilo swala likoje kwa kule Kenya? Kenya music kuna time watu wali believe in commercials, wali believe in corporate world. The corporate and commercial is the only space ambayo an artist can get a lot of money. Kama mimi niko ambassador wa kitu fulani, Calligraph Kakasungura na ambassador kama 4, Yashiski the same, Octopizos, Hennessy's, yani hivyo. Huku mfano hip hop, huku wapewaji endorsement zaidi waimbaji tu. Huku ni buyers. Yani watu wanachaguliwa wao kwa wao. Kule watu wanapewa opportunity. But pia kuna njao, kuna watu wana majina pia alafu etema zisomi. Sikima vizuri. Tatizo ni kwamba it depends unataka nini. Alafu zero za kule kidogo zina za retail. Si watu wa kiki sana, huku kiki ni kibao. Unaona? Mziki wa home kupigwa zaidi? Hiyo shida iliingia kila pahali, hata huku ipo. Lakini naona kidogo tunajaribu. Kule the Nigerians wamekaa sana. Hata nyinyi mmekaa sana kule. Sana. Lakini pia nadhani ni it's okay because... Na ile ilikuwa movement yenu kutaka kuzuia? Kwa sababu mpandishe kule ama ninavyoona ilikuwa kama ilikuwa inaenda kuua. Kitu kizuri akizuliwi. Naisema vizuri. I'm not biased na my brother Eric Omondi or what. Na zamani kuna time wa Kongo walikuwa ndo wameingia hapa East Africa. Sijui umeelewa? Kuna time South ndio ilikuwa imekaa. Kuna time sijui East Africa ndio ili dominate. Ni domination huwa inakuwa, sometimes it's regional, sometimes it's globally, inabadilika kwa sababu ya vibe na what people want to consume. Okay? Sasa hivi ni wakati wenu wa Tanzania na it's all good. Kuna wakati hapa for 2000 mpaka 2004 kina
kina Prezo, kina nani Isa hapa. Prezo ndio alifuata chumba nani hapa. Watu walikuwa wanaoa huko. So it's good pia, it's a win. So haiwezi kuwa ati lazima nchi fulani ikae miaka 10. Hata Keishaka waliperform 1997 P Square alikuwa mafans. Sikiona vizuri. Kina paka leo kina Two-Face wanamlilia Waire, that's their god. No? Yes. So it depends. Sasa utuwezi sema bora ni mafans they decide. Bwana nilijua utakuja na msuli bwana. Huku sisi tunaita msuli. Ile kwani mko mnahitaji ile? Yani uzuri meneja wangu Matei ameniwahi mapema, alikuwa ndo naukunja hivi. Ulikuwa upige ile. Yeah, that's me now. So msuli ipo. Na hata darasani wanaenda wamevaa msuli kabisa because that's culture. I represent my space. Hip hop asili. Ni kwamba unapenda sana Tanzania ama nini? Washikaji zako wengi niliona kwa post kina Professor Jay ukitoa historia za Mbeya, Sugu, nini na hata kuna baadhi ya mikwaju mwashirikisha kina Jinako, Niki Mbishi, nini ni washikaji zako sana, ma love to. It's my second home. Being honest, ni Mombasa na Dar es Salaam ni karibu sana kuliko Mombasa na Nairobi. Nikisema hivyo ni musical perspective. Tukiwa Mayangi, unaona, muziki ya huku sana ilikuwa naingia Mombasa. Sawa? So we grew up kusikiza hizo muziki. Na hata nilipoanza kurap, sikuanza kurap kwa nilisikiza hip hop. Nilikuwa I'm so much into community. Nilikuwa nasikiza stories za wanyanya zangu. Lakini nikianza kurap, nisikiza to the HBCs. So Kenya wananipenda, Tanzania wananipenda. So inategemea tu ngoma gani nataka kumweka nani. Na huku bwana hao tunao vile wengi kina Beatrice wale Nungu na wengine wengi. Tukajua basi Mombasa ni mambo ya yalla. Hadi hip hop kumbe ni balaa. Yalla ipo lakini sasa uzuri ni kwamba kama Dar es Salaam vile hip hop ilipoanzia nini, basi Mombasa hip hop ya Kenya imeanza Mombasa. Sasa ni kama naye ni mkali sana wa mitindo huru. Kweli utatuacha hivi kala moto? Tuchanganyie maneno profesa hapa. Changanya piga midomo nini. Haina shida. Weka mdundo. Hivi mdundo utafama? Unaweza kufaa? Unaweza kaa, si mdundo tu. Unaweza rusha maneno tukapita. Yes, rusha maneno tu. Tutarejea kwako Matei. Asili hip hop asili. Imekuja na lunch bado silly. MC anasema miso silly. Amili nkirap na jinsi mkali ya pili. MC anasema mimi ni wa pili, wa kwanza ni Allah. Napenda kusujudu ndo maana kila siku na mwabudu. Navuta pumzi nikisema bubu anisikia ongea, ndo maana kila siku nasongea, sio kuongea tu. Ile nafanya vitu fulani ambao ni mboa pu, yani yule jamaa kama Mr. tu sugu vurugu. Nikifanya hapo anasema hii ni hasa Swahili acha kacha, hii ni kalta kafa. Sijui kama bamba cha, hii ni culture kitu safi. Ndo maana kila siku wanaamini, ila mzungu si muamini, alimuua Gaddafi. Inatosha mwanangu, inatosha. Matei boy. Yes. Bwana salimie wakina Femi Wani. Walisumbua mwanangu kwenye kipindi kile cha corona nini? Ilipigwa ile Femi Wani nini, yani hatari vile. Iliweza sana. Ni wewe tu. Ni kwamba ilisaidia hata aliyecheza TikTok hiyo nyimbo. Yes. Bwana wakina Meja, tunamkubali sana Meja. Yeah, he's good. Anavocheza nini? Yes, fresh bwana. Yeah. Leo tumeenda kiprofesa sana, lakini siku nyingine tutashuka sana hivi tugundue mengineyo. I appreciate that. Asanteni sana pia. Bwana tunashukuru sana TBC kwa kuwa na sisi. Bwana poa basi. Thank you. Unaangalia Nipe Tano na Khalid Gangana. Tangazo kwa umma. Ewe mwananchi, usikubali kutapeliwa kwa kurubuniwa na waandishi feki wanaojiita waandishi wa TBC. TBC inakuletea mawasiliano ya waandishi wake katika mikoa yote Tanzania. Kwa kanda ya Ziwa Victoria, mkoani Geita, wasiliana na Nazareth Ndekia mwenye namba ya simu 0754 504 100. Kwa upande wa mkoa wa Kagera, wasiliana na Charles Mwebea mwenye namba ya simu 0783 630 066. Unaangalia TBC1, ukweli na uhakika. Steve Kanaka
Muziki wa dansi umerudi nyumbani. Tunasema fungua macho uone. Watapata raha sana.
Spider Black. Mr. Damisen. Stephen. Matatizo niliyoyapata, nimeona bora tuachane we mwenzangu, kwa maana tayari penzi lilikuwa limeshaingia sumu. Nikasema siwezi kulazimisha moyo wako, pengine kuna marafiki au ndugu walichukia uhusiano wangu mimi na wewe baby. Nikasema siwezi kulazimisha moyo wako, pengine kuna marafiki au ndugu walichukia uhusiano wangu mimi na wewe baby. Nilikona hata akili yangu haikuwa sawa, maradhi ya mapenzi yanatuchanganya wengine. Nikasema nene mali wena nitakusahau, lakini nikika bado nakumbuka visa na mikasa ulivyonifanyia ndani ya nyumba we mwenzangu wewe. Kuvisahau sitaweza kirahisi, maana vilinikonesha Vika kambi awa aka Yesu namae baba na Ajer President wakipamba sikiliza Yefo awa Dr. Kondo nilimthamini kwa kila jambo mwenzangu, akujali Victor Buguruni. Nilijishusha lakini hakunithamini raisi wa kibamba. Usitukane mamba kama haujavuka mto, karibu hospitali. Alexei, thank you so much. Oh Junior, nilimthamini kwa kila jambo mwenzangu, akujali Victor Buguruni. Nilijishusha lakini hakunithamini raisi wa kibamba. Usitukane mamba kama haujavuka mto, karibu hospitali. Ukipewa kilema unapewa na mwendo, Mungu akikupa kilema kukoseshi mwendo. Anakupa kilema anakupa na mwendo, Mungu akikupa kilema kukoseshi mwendo. Karabi nilivumilia ili mradi tusiachane, langu madali na ubani wakali walisema yes sir. Yeah. Say. Aussi au sac à zambe. Basuka. Effectivement. On est singana de singana. Wena utapata mwingine. No. Maradhi ya mapenzi yanagada. Aliyekuchoka isi visa kumwage. Pendi sigara kalini na wakabele na nyuma. Kukosea ni kawaida katika maisha ya mapenzi. Wena utapata mwingine. Maradhi ya mapenzi yanagada. Aliyekuchoka isi visa kumwage. Pendi sigara kalini na wakabele na nyuma. Kukosea ni kawaida katika maisha ya mapenzi. Yes. Basuka. Voilà. Amarre international. Rema. Awa. Yes sir. Wenda utapata mwingine. Maradhi ya mapenzi yanagada. Aliyekuchoka isi visa
visa kumwage. Seti sigara kali na wakambele na nyuma. Kukosea ni kawaida katika maisha mapenzi. Kumilia wenda utapata mwingine. Maradhi ya mapenzi yanagada. Aliyekuchoka ishi visa kumwage. Seti sigara kali na wakambele na nyuma. Kukosea ni kawaida katika maisha mapenzi. Petit Mani. Waache na marenji. Dr. Kondo. Shetani wakati kiti anakonda. Yanini kunenepesha shetani wakati kiti anakonda. Kwenye shida nilivumilia, kwenye makosa nilimsamehe. Joshua kwenye shida nilivumilia, kwenye makosa nilimsamehe. Nitamupa papa, nililia mpaka Kisukuma na Nogagamayo. Nililia mpaka Kimakonde, nolina nigoma. Nililia mpaka Kisabata tenane. Wanangu heka kutoedu tibate sheria. Heka kutoedu tibate sheria. Wakibambae, 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 wakibambae. Osaka mwana Zambia. Mwaka pesa. Sikia mambo mapya. Shak! Godi Kanuti. Asante sana raisi wa Kibamba. Yanini kunenepesha shetani wakati kiti anakonda. Yanini kunenepesha shetani wakati kiti anakonda. Kwenye shida nilivumilia, kwenye makosa nilimsamehe. Papa nililia mpaka Kisukuma na Nogagamayo. Nililia mpaka Kimakonde, nolila nikoa. Nililia mpaka Kisabata tenane. Yes. Heka kutoedu tipate sheria. Heka kutoedu tipate sheria. Wakibambae, 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 wakibambae. Diploma. Anaitwa Joshua Imam Mwaringo. Joshua Starboy. Imam Mwaringo. Kibaden. Jibu. Sio kila umona ichizinga miroga. Wengine mapenzi yamewapozanga. Usiome kupenda pasipopendeka nganga. Yanakukuta mambo. Kaina Mwaringo na feki mamba. Usepe, achana yule. Bora usepe, achana na yule. Idi Kibade, Oscar Nakasulu. Mama Chikoze. Nakasulu, Mama Gaga. Tibinyere. Sada Bestene Oya Jisi. Kibade. Odi Muzungu. Kiri kumashine. Sio kila umona ichizinga mirogwa. Wengine mapenzi
Yamewapozanga usiomekupenda pasipopendeka gaga yanakukuta mambo kaima mwaligo na Frankie mama Orosepe achana na yule Orosepe achana na yule Idi kibade Oscar na Kasulu Kasanzo Je l'ai mis à ma fungo comme à Ebola. Gentlemen, wakuache ndugu wangu. Angalia anavyoteseka na mapenzi kaka yangu. Raha ya dunia haioni, utamu wa dunia hauoni, mpaka marafiki wanamuona kaka chizi. Hata nyumbani tunajiuliza kaka vipi. Hapo zamani kulikuwa na Adamu Edeni, na Adamu walikuwa na mwenzi Eva tu, walipendana. Dr. Kondo. My baby, I'm Konona. Voilà. Asiamanga. Silve Bengele. Angalia anavyoteseka na mapenzi kaka yangu. Raha ya dunia haioni, utamu wa dunia hauoni, mpaka marafiki wanamuona kaka chizi. Hata nyumbani tunajiuliza kaka vipi. Hata nyumbani tunajiuliza kaka vipi. Hapo zamani kulikuwa na Adamu Edeni, na Adamu walikuwa na mwenzi Eva tu, walipendana. Wanashale sema na teseka. Umelia wena utapata wiki. Maradhi ya mapenzi yanagada. Aliyekuchoka ishi bisa kukwambia. Seji sigara kadiri na wakabele na nyuma. Ukosea ni kawaida katika maisha mapenzi. Umelia wena utapata wiki. Maradhi ya mapenzi yanagada. Aliyekuchoka ishi bisa kukwambia. Seji sigara kadiri na wakabele na nyuma. Ukosea ni kawaida katika maisha mapenzi.
upweke. Hata anapenda, ale siku kasika anapenda, eti Luisa Butu anapenda, Safidi Diofe anapenda, Zuberi anapenda, ale Joshua anapenda, Ali ni Chokora anapenda, eti Ali
acha niongee, mimi nasema acha niongee, mimi nasema